கேம்ஸ் ஆன் ஃபுல் ஆஃபா என்ன? ஓகே, ஹாய் ஹலோ மக்களே, வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே, நமஸ்கார், வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம் காய்ஸ். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் வேறு தெரில. இதெல்லாம் நேற்று முடித்தோம். ஸோ இதை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். கௌதம் ஜெரி வாங்க, வெல்கம், வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே, நமஸ்கார் டு த லைவ். இதெல்லாம் நேற்றே முடித்தோம். ஸோ இதை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஸ்க்ரீன்லாம் ஒன்றும் தெரியல. நேற்றே முடிஞ்சுன்னு சொல்கிறேன். எஸ், பிளாக் ஸ்க்ரீனா? எஸ் தான். தேங்க்யூ சூப்பர் ப்ரோ. Has now left the area. He appears to be an individual of great significance, but my search has yielded no relevant data. Against the odds, your companion is safe and sound. The other person even left a blanket for her. Traveler! Oh, thank goodness you're okay. Paimon was so worried. She looked everywhere for you. It's okay. Wait. Where'd he up? The jester must know. He had no intent. Hey! What the? Who is that? இதெல்லாம் நேற்றே It முடிச்சிட்டோம். looks ஸோ கொஞ்சம் like... skip பண்ணிக்கலாம். Snezhnaya was once the land. Oh! Goodwill. That makes sense. Anyway, when he first showed Paimon could tell it was only later. Oh, and after Paimon didn't... Please allow me to... Wait. Understood. Since they hold elite positions and serve their god directly, it stands to reason that they would conduct themselves with due decorum. I am inclined to agree with your assessment, Miss Paimon. I did not... Sorry, Paimon. Nope, the jester mentioned... Oh, well, it's really nice of you to look out for Paimon, but we were really psyched up for this journey when we first set off. Further information is required regarding the monster situation. But objectively speaking, there is another... At this point, we have traveled a significant distance into the blizzard. Were we to turn back now, the road would be extremely treacherous, especially since we would need to travel on foot. If, நம்ம however, we நடந்து போகிறது இந்த continue பணியில் வந்து ரொம்ப onward, கஷ்டமான ஒரு there may அப்படிங்கிறது be a வந்து better அந்த solution. மிஷின் சொல்லுது. ஸோ இங்கே நம்ம பெட்டர் சொல்யூஷன் என்னன்னா, இங்கே Do you ரெஸ்ட் remember எடுக்கலாமா what I அப்படின்னு said தெரியல. as we neared this location? I told you that this is a train station. While it has evidently fallen into disuse for unknown reasons, the tracks remain intact. அந்த ட்ராக் இருந்தாலும் ஏதோ சில ரீசன்ஸ்னால இன்னும் வந்து ட்ரெயின் ஓடாமல் இருக்குது. சொல்ல வேணான்னு தான் பார்த்தேன். சரி, எதை நான் நல்லா புள்ளையாக இருக்கிறவனால சொன்னேன். We can break through the blizzard and forge ahead by driving a train. That is the Snezhnayan way. ஓகே, அப்போ ட்ரெயினில் அந்த வழியாக போனோம் அப்படின்னா ஸ்டேஷனாக போய் ரீச் ஆயிடலாம். ஆனால் பிளிசர்ட்ஸ் There is a small town up ahead.
which would be the perfect place for Miss Paimon to rest and recover. ஓகே பக்கத்துல ஒரு ஸ்மால் டவுன் இருக்கு. அங்க போனா நம்ம பைமானுக்கு வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு ஒரு நல்ல இடம்ங்கற மாதிரி அந்த மிஷன் சொல்லுது. Paimon thinks goggles here makes a great point. ஓகே இந்த காகல்ஸ் வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல பாயிண்ட் சொல்லுது. சோ நம்ம இத ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கற பைமான் சொல்லுது. Don't worry. Think of all the traveling we've done so far. When has Paimon ever gotten sick before? Practically never. Cause she's in great shape. இது வரைக்கும் நிறைய இடத்துக்கு நம்ம டிராவல் பண்ணியிருக்கோம் ஒண்ணா. ஆனா இது வரைக்கும் பைமானுக்கு இந்த மாதிரி எந்த ஒரு காய்ச்சலோ அது மாதிரி எதுவும் வந்ததில்ல. பிகாஸ் அது பைமானுக்கு உண்டான ஒரு இதுவாக இருந்திருக்கலாம். பட் இப்போதைக்கு வந்து பைமான் லிட்டில் டயர்டாக இருக்குது, கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை அவ்வளோதான். ஸோ அதனால் பட் இஸ் ஷோர் டு கிளியர் அப் ஆன் இட்ஸ் டவுன். ஓகே இப்போதைக்கு நம்ம அந்த டவுனுக்கு போகலாங்கிற மாதிரி பைமான் சொல்லுது. Affirmative. Should you ever need my assistance during your future adventures, please call for the Eye of Grey whenever you wish. ஓகே இனிமேல் நமக்கு எப்போ I will ஃபியூச்சரில் remain இருக்கணும் ஐஎஃப் silent கிரேட் to avoid causing any unnecessary distraction. Now, please follow me to the train tracks. ஓகே இப்போ இவனை இந்த மிஷனை ஃபாலோ பண்ணிச்சுன்னா நம்ம வந்து ட்ரெயின் ட்ராக்கு போயிடலாம். A reward on the road. Please confirm when you are ready to depart. ஓகே நம்ம ரெடியாக இருக்கோம். equip the eye of grace from inventory. அது சரி இதில் வைக்கலாம். settings. Oh my god. பரவாயில்லையே. ஹாய் எஸ்கே ப்ரோ வாங்க. பிரியன் ப்ரோ வாங்க 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 வாங்க. லிட்ரலி அட் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி பைமான் ஸ்னோ அவள் தலையில் விழுந்துருச்சுல்ல. மேபி இட் ஸ்டார்டட் த கூல். மேபி இருக்கலாம் ஜெரி. யோ நோட்டட் எ குட் பாயிண்ட் ஜெரி. இருக்கலாம் இருக்கலாம் இருக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நோட் பண்ணிருக்கீங்களா ஜெரி? சூப்பர். Wait, there's an error message. இங்க ஒரு எரர் மெசேஜ் இருக்கு. என்னது? Not detect clear tracks. What exactly does clear mean? Brace for impact, friends. Preparing to enter impromptu flight mode. Flight mode. Oh my god, இருக்கிற எல்லா பனியும் அது கிழிச்சிக்கிட்டு போகுது. ஓகே. Oh my god, ட்ரெயின் பறந்து போகுது. ஐயோ ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட் தலையில் இடிச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிருமா? வாங்க பிரியன் ப்ரோ. How strange. Not only was the station's status different from my records, but even the railroads and the terrain itself have changed substantially. ஓகே இதோட ரெக்கார்ட்ல இருந்து நமக்கு கண்டுபிடிக்கலாம். Thanks to your quick reflexes. My sincere apologies for putting you in danger. I'm afraid I'm as confused by all this as you are. Agreed. This is likely a consequence of outdated railroad data. The discrepancies between the old data and present reality are far greater than I anticipated. Fortunately, our crash landing has at least brought us much closer to the town. According to the data, anyway. Okay, நம்ம டவுனுக்கே வந்துட்டோம். Data had better be right this time. I can assure you, it certainly is. Please look this way, and you will see a Kresnik's torch. Kresnik torch, okay. It seems our ill-fated train ride was a blessing in disguise. வாங்க ஜெரி கேம் We ஓவர். have taken the shortest possible route. Rest assured that I will take user preferences into account next time I plan a route. Next time, I will get it right. ஓகே இப்போதைக்கு நம்ம வந்து
போயிட்டு ஸ்டாச்சு ஆஃப் வந்து அன்லாக் பண்ண போகிறோம். இந்த ரீஜனை வந்து அன்லாக் பண்ண போகிறோம். அவ்வளவுதான், அன்லாக் பண்ணிட்டோம் கைஸ். ரீசனேட் பண்ணிக்கலாமா க்ரையோவா? அவ்வளோதான், நம்ம க்ரையோவை மாற்றிக்கிட்டோம். க்ரையோ ட்ராவலர் வந்துட்டாங்க கைஸ். ஓகே. Excuse me, is there an inn nearby? I'm sorry, but they've all closed. பக்கத்தில் எதுவுமே இல்லை, எல்லாரும் க்ளோஸ் ஆகிட்டாங்க. க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்களா? இருக்கேன். இந்த இடம் அருமையாக உள்ளது. Sorry to interrupt. We're looking for a place to stay. இங்க ஏதாவது தங்கறதுக்கான இடம் இருக்கா? I can't even afford to warm my own house, let alone run a business. அது சரி. Excuse us. Is there anywhere we can stay around these parts? எங்கேயுமே தங்க முடியாது. I'm afraid not. You'll have to try your luck somewhere else. எங்கேயுமே தங்கறதுக்கு நமக்கு இடம் கிடைக்க shipment of மாட்டேங்குது. Kresnik So, crystal கொஞ்சம் to கூட get தேடி here. பார்க்கலாம் இங்க தங்கறதுக்கு இடம் இருக்கான்னு. Oh my god, அல்யோஷா இருக்கா இங்க. Hi there. Do you know if there are any inns still taking guests in this town? விவினபி வாங்க bro. Doubt it. They're probably all closed. No இங்க one has enough தங்கறதுக்கான எந்த ஒரு Kresnik இடமே crystal இல்ல, to எல்லாமே heat their own க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. homes, let alone a business. What a bummer. I clocked you a while back. You adventurers or something? We don't get many tourists in inland Snezhnaya these days. இப்போல்லாம் இங்க டூரிஸ்டே வர மாட்டாங்க சேஷ்நாயாக்கு. நீங்க டூரிஸ்ட் பாப்பீங்க மாதிரி கேட்றாங்க. Because of the snowstorm? ஏன் இந்த பனினால தான் யாரும் வர மாட்டறாங்களா? In part, but the bigger reason's Project Stuja. Since it's Her Majesty's will, we have to put up with it whether we like it or not. ப்ராஜெக்ட் ஸ்டூஷன் ஒன்று நடக்குது, அதனால தான் இது மாதிரி நடக்குது. I don't really know what ப்ராஜெக்ட் ஸ்டூஷன். ஆமா, ப்ராஜெக்ட் ஸ்டூஷன் என்ன? I assumed it was common knowledge by now. Basically, the Tsaritsa is planning something big. Something that requires an enormous amount of energy. ஏதோ அளவு கடந்த ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கிறதுக்காக சரிஸ்டா ஏதோ ஒரு பிளான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பெரிய பிளான். ஸோ அந்த பிளானோட Even if they used all the surplus Kresnik crystal in Snezhnaya, it still wouldn't be enough to meet demand. ஓகே, அந்த எனர்ஜிக்காக இங்க இருக்கிற எல்லா கிரெஸ்னிக் கிறிஸ்டலையும் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இருந்துமே அந்த டிமாண்டை வந்து ரீச் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி வருது. போய் வெளியே தூங்குடா சாலான்னு இருக்கு சொல்லிட்டா கிளவி. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் கொஸ்ட் வில் கோ அரவுண்ட் 11 to 12 இஃப் யூ கண்டினியூ டில் எண்ட் ஆஃப் ஆக்ட் 1. அது சரி. So, the vet should பரவாயில்ல pass ப்ரோ, a எவ்வளோ முடிக்குது resolution முடியுமா அவ்வளோ requiring உனக்கு கொஞ்சம் all கொஞ்சமாக போகலாம். factories and households to reduce their energy consumption. The policy has thus been charmingly named Project Stuja, meaning bitter cold. Bitter cold? bitter cold. So, like, it's gonna be a cold winter, folks? You're all gonna have to find a way to get through it? இங்க இருக்கிறவங்க ஆல்ரெடி வீட்லயும் சரி ஃபேக்டரிலயும் சரி லோவான ஒரு எனர்ஜி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Pretty much. When you're broke, you scrimp and save. வணக்கம் பேபி, I'm back. You வாயா. huddle together for warmth. There's always a way to stretch things out to make ends meet. There's always baby stretch things out, make ends meet. Okay. Trouble is, எல்லாத்துக்கும் ஒரு வழி if you இருக்கும். stretch someone out like an elastic band for too long, who knows if they can ever bounce back. You know what? Come with me and see for yourself. Okay, அவன் கூட வர சொல்றான், பாப்போம். சாப்பிட்டியா? இல்லையா? உண்மைதான். Can you please explain to me why the price of Kresnik crystal has gone up by 1/3 again? Even as our purchase quota has gone down. You only come here twice a month. This won't even last us a week. The supply and pricing of Kresnik crystal are based on current production volumes and price data. We Fatui are only responsible for delivery and security. I'm not in a position to explain to you how the figures are calculated, but I assure you, they are as fair and reasonable as possible. Oh, so our lives mean nothing to you? How can you expect anyone to survive a single night in this weather without heating? இந்த கிறிஸ்டல் இல்லாம இவங்களால வந்து இருக்க முடியாது போல. இந்த குளிர் தாங்கிறதுக்கு வந்து கன்ஃபார்மா அந்த கிறிஸ்டல் தேவைப்படுது. Since you insist on making me repeat myself every single visit, I will remind you again. There is no monopoly on the trade of Kresnik crystal.
You are free to purchase the shortfall from elsewhere on the market. ஓகே இவங்ககிட்ட இருந்து இந்த கிறிஸ்டல் வந்து இவங்க தான் எடுப்பாங்க போல இவங்ககிட்ட What இருந்து நம்ம தான் market? பர்ச்சேஸ் Nobody பண்ணணும் else is selling. And when they do, they charge 8 times the normal rate. It's robbery is what it is. உங்ககிட்ட வாங்குறத விட அவங்க வந்து பல மடங்கு வந்து ரேட் அதிகமா வைக்கிறாங்க Which is why the ராபரி விட ரொம்ப Snezhnaya மோசமா passed a இருக்குங்கிற மாதிரி resolution to சொல்றாங்க support அந்த border கிறிஸ்டல் communities, வாங்குறதுக்கு without which you wouldn't even be able to buy crystal from us to begin with. So if you're here just to argue, move aside and let the next person in line come forward. நீ இப்படியே Everyone's பேசிட்டே feeling இருந்தீனா the cold வேலைக்கு here. ஆகாதே தள்ளுடா தம்பி வேற வந்து வாங்கிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஜெரி அண்ணன் அது சரி சென்ட் ஜாஸ்மின் ஃபார் 200 ஜால்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் அதாவது நேற்று நீ காலையில் பார்த்து ஆக்டிவேட் பண்ணேன் ரொம்ப நன்றி ஜெரி தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஜாமின் ஃபார் 200 ஜுவல்ஸ் நன்றிகள் தேங்க்யூ இது என்ன கணக்கில் வரும் கைஸ் உங்ககிட்ட யாராவது ஃப்ரீயாக வந்து இது மாதிரி கிஃப்ட் இருந்துச்சுன்னா போட்டு விடுங்க பாப்போம் எல்லாருக்கும் நன்றிகள் நீங்களும் கென்ஷின் இம்பேக்ட் வாங்க ஜெரி அண்ணன் என்ன பண்ணுறீங்க அஜய் அண்ணா ப்ளீஸ் டீச் அஸ் ஜாப்பனீஸ் அது சரி All right, everyone, let's calm down for a second. A few words, if I may. We're all subjects of Her Majesty the Tsaritsa, and I'm sure every one of us is dedicated to her great cause. We all know how cold it is, and the more it snows, the harder life gets. Everyone's struggling already. Let's not make things even more difficult for each other. But Liaison Shishkin, there's clearly something wrong with this quota. I have a family in Marepasak who tell me they can buy at least double our crystal allotment. நிமிஷம் guys ஒரு கால் கட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே Oh, believe you me. I had the same இப்போதான் reaction when காலையில I இருந்து first saw the வந்த numbers. இதே Couldn't believe what I was காலையில இருந்து reading. வந்தேன் சாலா பவர் I கட் even wrote a பண்ணிட்டேன் letter to confirm the true figures, but I'm afraid the quota really is as low as you've been advised. Still, you must understand that calculating these energy quotas is a complicated balancing act. They have to factor in population, town size, industrial application. Our top priority must be to keep the largest Kresnik's torch burning continuously. Only then can we sell the remaining crystal for household use, and in doing so, இப்போதைக்கு must அந்த make sure டார்ச் that எரிய everyone வைக்கிறதுக்காக is தான் treated அதிகமாக fairly. எனர்ஜி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க போல வீட்டுக்கும் பிஸ்னஸுக்கெல்லாம் அது வந்து As our பேலன்ஸுக்கு தான் Fatui யூஸ் பண்ணுறாங்க comrades said, எஸ்கேன்னா ரீட் they're மை only டாப் மெசேஜ் responsible for delivering the goods. They need to keep accurate records, and they கென்ஷினா do not வரேன் have any authority to அஜயண்ணா modify பட் the ஏதேதோ rates or quotas. சொல்கிறீங்க பிட்டி ஃபுல் மோரா 50-50 அப்படிலாம் அப்படின்னு என்னன்னே தெரியாது அஜயண்ணா வந்தால் நாங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்போம் That's right. Our duty is to do things by the book. Tell you what, அவங்களுக்கு என்ன listen, ஆர்டர் I கொடுத்துருக்காங்களோ know அதை how பற்றி அவங்க anxious and பண்ணுறாங்க upset everyone is. As a matter of fact, I was just discussing it with the mayor. What we Mayor can கிட்ட do is பேசுறேன்னு open the சொல்லியிருக்காங்க. lower combustion chamber of the Kresnik's torch to the public. You can come to me directly to register, and I will allocate time slots accordingly. I can't guarantee there will be ample energy for household use, but we can at least make sure you'll be able to boil water and cook food each day. Let's hang in there and make this work together. All right? Fine. இப்போதைக்கு அவன் I don't மேயர்கிட்ட see any பேசுகிற வரைக்கும் இவங்க அது வரைக்கும் கஷ்டப்பட வேண்டியதான் மேயர்கிட்ட பேசினதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு தேவையான அந்த கிறிஸ்டல் கிடைக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்கிற கமெண்ட் No wonder nothing's open என்ன for பண்ணுறீங்க business. அசை அண்ணா People are barely getting by. அஜய் அண்ணா திஸ் ஹவு வெதர் வில் பி இன் 2.5 months இன் மை சிட்டி ஸ்னோவா எனக்கு குளிருது 2.5 மாதத்துக்கா கேம் சிம்பிள் ப்ரோ ஸ்டோரி பேஸ்டு கேம் நீங்கள் ஸ்டோரி முடிக்க கேரக்டர் வேணாம் பட் ஸ்டோரியில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண கேரக்டர் வேணும் ஸோ யூ நீட் டு ப்ளே திஸ் கேம் மோர் ஆஃபன் மேபி இன் த வீக்கெண்ட் You were looking for an inn, right? For your, Fae friend? ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஹாய் எஸ்கே தலைவரே வாங்க 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 ஒரே நிமிஷம் கேட்டுது கைஸ் எல்லாரும் அந்த கீழே ஒரு gift சிம்பிள் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்க அதில் ஏதாவது ஃப்ரீயாக இருந்தால் போட்டு விடுங்க பாப்போம் ஜெரி அந்த 200 இதுக்கு எவ்வளோ வரும் ஜெரி
ஸோ என் ஃபோன் கதற கிரைண்ட் அடிக்குன்னு சொல்கிறீங்க அப்படி தானே அஜன்? ஃபோனில் இல்லை பிசியில் ஆடலாமே. ஃபோன்லேயே ஆடலாம். கிரைண்ட் இல்லை சரி, ஜஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீம் வச்சுக்கோ, அவ்வளோதான். நான்லாம் பாரு எவ்வளவோ கேரக்டர் இருந்துமே நான் வந்து அந்த இதுதான் ஆடிட்டுருக்கேன் வச்சு. Oh, Paimon's not a fae. Just Paimon. She must have caught a cold or something. பைமனுக்கு ஒரு சின்னதாக உடம்பு சரியில்லை, அவ்வளோதான். ஸ்டேஷனாக்கு வந்தோடனே சென்ட் சமோசா ஃபார் 2 ஜெல்ஸ். தேங்க்யூ அஜய், நான் சமோசா கொடுத்துருக்கீங்க, நன்றிகள். ஐ ஹாவ் நோ ஐடியா. அது சரி. ஓகே, இந்த கிளைமேட்னால அப்படியா இருக்கு. I don't stay there very often though, so it's pretty basic. But if you're not picky, you're welcome to rest there for now. It's not much, but I've got blankets and a warm fire. Are you sure? Oh, that's really எலக்ட்ரோவா? All right then. ஓகே, 300 ஜெம்ஸுக்கு 335 rupees INR இருக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ண போனோம். ஓகே, அப்போ ஒரு கணக்கு. ஓ மை காட், அல்யூஷா கொடுத்துருக்காங்க காய்ஸ். ஆல்ரெடி இருக்கிறடால இதுக்கு அடிச்சிருக்கு. ஏதோ ப்ரீமோஸ் ஈவெண்ட் வந்திருக்கு, 10 நாள் தான் இருக்குமாமே இது. போலாம் கேரக்டர் அது. பாரு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இது கிளைம் பண்ணுங்க யாரும் ஞாபகப்படுத்துங்க, நான் பாட்டு கிளைம் பண்ணாமல் போயிடுவேன். ஆடிட் கிடைக்குமா இல்லை 50-50 லாஸ் ஆகுமான்னு எனக்கு தெரியல. C3 ஆக்டிவேட். அது கம்ப்ளீட் பண்ண அப்படியே இருக்கட்டும், கடைசியில் போகும்போது ஞாபகம் வரும். ப்ரீமோஸ் ஈவெண்ட் வந்திருக்கு. ஸ்டோரி அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாமா அப்புறம்? அப்போ முடிச்சுட்டு கடைசியில் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். நேற்று அஜய் என்ன பண்ண மாதிரி. ஓகேவா? ஸ்கிப் ஆட். ஐ ஹாவ் நோ ஐடியா. ஓகே, என்ன ப்ரோ லூஸு பசங்க என்னென்னவோ கொண்டு வரானுங்க. ஓவர்லே பக் ஆகுது. ஆண்ட்ராய்டு 13க்கு கீழே அது சரி பண்ண மாட்டானுங்க. என்ன ஓவர்லே பக்கு தெரியலையே. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ போயிட்டு மான்சாட்டில் போயிட்டு இதை கிளைம் பண்ணிவிட்டு ஓகேவா, இந்த ஈவெண்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம். ப்ரீமோ ஈவெண்ட். சென்ட பானிபூரி ஃபார் 2 ஜெல்ஸ். நன்றி ஜெரி, தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. பானிபூரி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. மேக்ஸிமம் லிமிட் ஐயோ, இது வேறு ஏதோ பண்ணணுமே. 200 ரெசின் ஆயிடுச்சு கைஸ். முதல்ல இதெல்லாம் முடிச்சிருவோம் இன்னைக்கு. இதுக்கப்புறம் மற்றது பார்க்கலாம். அண்ணா க்ளோஸ் பண்ண பேக்ரவுண்டில் ஓடிட்டே இருக்கு அண்ணா. அகெயின் ஓப்பன் பண்ணி வீடியோ கிளிக் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணால் தான் க்ளோஸ் ஆகுது. என்னன்னு தெரியல. சரி, இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ரெசினை வந்து தீக்கணும். ஓகேவா, நம்மக்கிட்ட மோராவே இல்லை. ஸோ மொத்தம் மோரா அடிச்சிருவோம். என்ன சொல்கிறீங்க? இல்லை மோரா இருக்கா? இருக்கு. மோரா அடிச்சிடலாம். இல்லை கேரக்டருக்கு புக்கு தேவைப்படுமோ? இவளுக்கு என்னடா மெட்டீரியலு கைஸ்? இந்த ஓடட்டுக்கு என்ன மெட்டீரியலு? அதை அடிச்சு வைப்போம் முதல்ல. ஓடட்டுக்கு என்ன மெட்டீரியலு? ஓடட்டுக்கு என்ன மெட்டீரியல்னு சொல்கிறீங்களா? எந்த டொமைன் போகணும், என்ன மெட்டீரியல் அவளுக்கு ஏன் பண்ணணும்னு மட்டும் சொல்லுங்களேன். மேபி கிடைச்சா எடுத்துப்போம், இல்லைன்னா யூஸ் பண்ணிப்போம், இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓடட்டுக்கு என்ன மெட்டீரியல் மட்டும் யாராவது சொல்லுங்களேன்.
கத்திரிமா லெவல் அப்புக்கு புக் எவ்வளோ இருக்கு என்கிட்ட நான் லெவல் அப் பண்ணிட்டு டெஸ்ட் பண்ண நான் முடிக்கவே இல்லை ஸோ இவளோட கேரக்டர் எப்படின்னு பார்ப்போம் ஈவெண்ட் செக்ஷனில் கீழே இருக்கும் ஓ ஓகே Ryzen எனக்கு தெரியல சரி வாங்க யூஸ் பண்ணுவோம் Shadow me. Come a little closer. கம்மியாக இருக்குதா லிசாவோட தான் அதிகமாக பண்ணுறேன் Together. Shadow me. Swirl, Mark 2. You're in for a little shock. Try not. ரெண்டு பாவமா Come a little close. Stand clear. Animal tech 63 away. Let's begin. enhanced element skills யூஸ்டா அதான் enhanced element skill ஒரு ரெண்டு தடவை யூஸ் பண்ணுங்க OIT live or video அந்த மாதிரி அது சரி You are saying after closing the game it's still running in the background games and also hearing in background அப்படியே கேக்குறாரு ஈவென்ட் செக்ஷன்ல கீழ இருக்கும் ஓகே ஓ ஓகே ஓகே புரியுது Well, if that's all, I'm going to go rehearse. Stand clear. Walk at the snowflakes. எனக்கே இந்த அந்த அளவுக்கு தோணல அந்த கேரக்டர் பெருசா நல்லா இருக்கா நிஜமா யாரோ எடுத்தவங்க சொல்லுங்க ஆடிட் எடுத்தீங்களா கேட்டுச்சு எப்படி இருக்கு Take a break. Animal tech 63 away. Enhanced animal. How tiresome. Let's test my hypothesis. இந்த டீம்ல மட்டும் தான் நல்லா இருக்கும் போல ஸ்டெல்லர் கண்ட்ருக்கு மட்டும் தான் நல்லா இருக்கும் போல இவளோடது Take a break. Crystalline adagio. Absorption test. Swirl. Mark 2. திரும்பி இவ்வளோ தேவையில்லாத மாதிரியே தோணுது எனக்கு Come on, keep up. ஏய் இது நல்லா இருக்கா அந்த கேரக்டர் யாரோ சொல்லுங்க ஆடிட் எடுத்தவங்க சொல்லுங்க ஆடிட் எடுத்தவங்க சொல்லுங்க இந்த கேரக்டர் நிஜமா நல்லா இருக்கா இல்லை எனக்கு தான் பிடிக்கலையா கேரக்டர் நல்லா இருக்கே நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறக்கே எனக்கு இந்த கேரக்டர் பிடிக்கும் Here, boy. How tiresome. இரு இவனுங்க அடிக்கட்டும் நமக்கு எவ்வளோ டேமேஜ்
Tech 6308, enhanced animal module. Dog eat dog! சூப்பரா ஹீல் ஆகுது. எனக்கு இந்த கேரக்டர் போதும், நான் அது எடுக்கலையா? Come on, keep up. A spot of Cheetah. Pew pew. Can't handle your. Stay clear. Swirl. Mark 2. Here, boy! என்னடா இவ்வளவு சீக்கிரம் ரீசார்ஜ் ஆகுது இந்த கேரக்டர்? இவனுக்கு எவ்வளவு ரீசார்ஜ் பஸ்ட்? 70 இருக்கு, அப்புறம் எப்படி இவ்வளவு சீக்கிரம் ரீசார்ஜ் ஆகுறான்? How tiresome. Come on, keep up. Yeah, Sayonara special. Absorption test. Enhanced animal module 75. Let's test my hypothesis. Shigori, fetch! அதேதான் சரியான. ஏய், இந்த ஓடட் எப்படி இருக்கு சொல்லு அஜய். ஓடட் எப்படி இருக்கு? எனக்கு அது என்னமோ எனக்கு பிடிக்காத மாதிரியே இருக்கு அஜய் ஓடட்டு. Animal tech 6308. Animal hypostasis emulation. No, my sword. Ring cutter. By royal decree. Power that ended Hexa. Absorption test. காதுக்குள்ள ஏதோ வந்து பறக்கிற மாதிரி இருக்கா? மெசேஜ் எனக்கு வர மாட்டேங்குதா? ஓடட்டு ஸ்பின் பண்ண வேணாம்னு தோணுது அஜய். அஜய், அந்த கேரக்டர் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்களா? ஓடட்டு எல்லாரும் எப்படி இருக்கு? எப்படி இருக்கு அந்த கேரக்டர்? யாராவது சொல்லுங்க, யூஸ் பண்ணுறாங்க. கோ டு அல்யோஷா ஹவுஸா? ஓ, இதுக்கு முன்னாடி இந்த கொஸ்டின் முடிக்கணுமா? இந்த இது போகிறதுக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே, தான் போக முடியும் போல. இது வேற கம்ப்ளீட் பண்ணும்ல. சரி, போய் புக் எடுத்துருவோம். மோரா எப்படியாவது கிடச்சிரும், புக் எடுத்துக்கலாம். நாட்கரையில் புக்கோட இடம் இருக்குது. எங்கே இருக்குது? நாட்கரையில் புக்கோடதே இல்லையா என்ன? இங்கே இருக்கு. நேவிகேட். பூச்சியா? வண்டு பக்கா? ஓ, எனக்கு என்னமோ ஆர்டர் எடுக்க வேணாம்னு தோணுதாச்சு. எனக்கு ஏதோ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல. இது வாங்கி மறுபடியும் பில்டு வேற பண்ணணும். உனக்கு என்ன தோணுதா அஜய்? உனக்கு நீங்கள் யாருமே ரிப்ளையே பண்ண மாட்டீங்க. அஜய் கேடிஜி Defensive mode engaged. Settle down. Insulation chamber. எஸ்கே ப்ரோ, கேட்டுச்சு சொல்லுங்க. அஜய் என்ன சேட்டில் இல்லை போல. அது சரி. ஓடட் எப்படி இருக்கு கேட்டுச்சு? யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்களா? எனக்கு என்னமோ அவ்வளோ எனக்கு தோணலை. மேபி நான் டீம் சரி யூஸ் பண்ணலையா இல்லை என்னன்னு தெரியல. எனக்கு அந்த 4 ஸ்டார் கேரக்டர். Defensive mode engaged. Use the force up. Settle down.
Resistance is futile. Intel. Where Blake? Blake தெரியல இன்னும் வரல. Blake no. Blake no வரல. எனக்கு வந்து ஓடட் ஸ்கில் போட்டு ஸ்வாப் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா என்கிட்ட சாண்ட்ரோன் இருக்கு. நான் ப்ளே ஸ்டைல் பார்த்து எடுக்கல. ஓடட் பஃப்க்கு எடுத்தேன். இல்லை அது ஏதாவது சப்போர்ட் தருதா? உங்களுக்கு எவ்வளோ டேமேஜ் விழுகுது அது கேட்குறேன். எவ்வளோ சப்போர்ட் தருது, எவ்வளோ டேமேஜ் தருது? ஓடட் மட்டும் தனியாக ஏதாவது யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். Bow your head. Let my name echo in song. Installation chamber deployed. Annihilation mode. Go, Ruby! Die like a gemstone. Silence. உங்க எல்லாருக்கும் எப்படி ஃபீல் ஆச்சு? எல்லாரும் ஓடிட்டு எடுத்தவங்க மட்டும் சொல்லுங்க. பில்டு பண்ணா லேட் ஆகும். எஸ்கே வெறும் ரீஜன் லாக் டு கோஸ்ட் ட்ரெயிலில் சாண்ட்ரோன் டேமேஜ் நல்லா போகுது. ரியலில் டெஸ்ட் பண்ணலை. ஓ ஓகே புரியுது. நான் யோசிச்சுட்டு எடுக்கலான்னு இருக்கேன். அந்த 66 பெட்டி அப்படியே இருக்கட்டும். ஓகேவா? யோசிச்சுட்டு எடுக்கலான்னு இருக்கேன். Bow your head. Say hi. Like it or love it. Silence. Defensive mode engaged. பாப்போம். எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகும். ஓகேவா? லெட்ஸ் see. எல்லாரும் பில்டு பண்ணுங்க. நான் அப்புறம் எடுத்துறேன். நீங்க என்ன பில்டு பண்ணுங்க. இன்னும் டைம் இருக்குல்ல. The show begins. Installation chamber. So, Louie, like it or love it. Bow your head. Silence. Pretty sharp. ஓகே அவ்வளோதான். போயிட்டு கிராஃப்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தடுத்து கிளம்பிடலாம். சரிங்களா? கேன்சல் ஒன் ஸ்டார்ட் டெலிபோர்ட் பாப்போம். இந்த கேரக்டரோடதெல்லாம் அது கிடச்சிருக்கும். அது அசன் பண்ணலையோ? அசன் பண்ணாதானே கிடைக்கும். லூஸ் இங்கே வா. அல்யூஷா எங்கே காணாம போயிட்டேன். எங்கே இருக்கானா?
அசென்ட் எத்தனை லெவல் பண்ண அசென்ட் இதாகும் கிடைக்கும்? எப்போ கிடைச்சிருந்தானே ஓகே ப்ளூஷ் எவ்வளோ இருக்கு? நம்மகிட்ட ஒன்று தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன். எஸ் ஒன்று போட்டு பிட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்ப்போமா? கரெக்டாக நேற்று நம்ம கணக்குப்படி 66. என்னடா அப்டேட் ஆகல? கொச்சி இது இதுவா? நான் பார்க்குறேன் என்னடா ஜீன் இருக்கேன்னு. மொத்தமாக 12 65 கரெக்ட். நம்ம கணக்கு கரெக்ட். 66 பிட்டி அப்படியே இருக்கட்டும். பக்கத்தில் பார்த்துக்கலாம். ஓகே இப்போ வந்து ஸ்டேஷன் கிளம்பலாமா? என்னாச்சு? இப்போதான் அகைன் சேட்டுக்கு வரேன். இல்ல அஜய், இது ஓடட் நல்லா இருக்கு அஜய். In fact, one of water's natural self-cleansing mechanisms. ஓடட் நல்லா இருக்கு அஜய். But human activity tends to reduce snow's purity, so do not consume it. எனக்கு என்னமோ ஓடட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல அஜய், அதை கேட்க. நல்லா இருக்கான்னு மட்டும் சொல்லு. I got her. I'm taking her for my future team. For now, she is decent. ரொம்ப ட்ரையல்ல எனக்கு பிடிக்கல. யோசிக்கிறேன் எடுக்கணுமா வேணாமா. 66 பெட்டியில் இருக்கு. கம்முன்னு நாய் இல்லைன்னா இவனுக்கு எடுத்து வச்சுக்கலாமான்னு பார்க்குறேன். நியூலட் இருக்கிற பெட்டியை சேவ் பண்ணிக்கிட்டு. என்ன சொல்கிற அஜய்? Good to meet you. Most travelers find the Snezhnayan climate to be a shock to the system at first. But as long as you keep yourself warm, you should be fine. இங்க வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹீட்டா இருந்தாலே போதும். நம்ம You should keep an eye on your condition. When people are too quick to dismiss a cold, it can easily end up turning into something more serious. Don't say that. Paimon's too young for chronic health issues. They aren't in town right now, and they won't be back anytime soon. The train station has been closed ever since these power shortages began. பவர் ஷார்ட்டேஜ்னால ட்ரெயினும் இல்லை, ப்ளஸ் வெளியே போன டாக்டர்ஸ்னாலே உள்ள டக்குன்னு வர முடியாது. ஆமாம் ஆமாம், ஹைப்போ தெர்மியாவா? சேஃபாக ஃபியூச்சர் கேட்டஸ் இஃப் யூ டோன்ட் லைக் ஹர் ஆர் இஃப் நோ டீம்ஸ் ஃபார். என்னோட டீம் இல்லையே, என்கிட்ட எங்கே டீம் இருக்குது? சாண்ட்ரோனே கிடையாது, சரிஸ்டா எடுக்க போகிறது கிடையாது. சும்மா எல்லோரும் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்களே, சரி சப்போர்ட் எடுத்து வச்சுக்கலான்னு பார்த்தேன். பட் எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை. I do a lot of hunting, so I spend most of my time exposed to the elements. But even the animals wouldn't survive long in a storm like this, let alone a hunter. Nothing to do but sit tight in town until the weather improves. I get that you're in a hurry, but even if the station were open, that doesn't mean there'd be any trains. We could end up stuck here for a long time, I'm afraid. Few minutes, I'll be back, okay? What? Your own train? Wait, hold on. That train? That train? The one that suddenly fell out of the sky and crash landed on the ice? ஆமா, அதுல நாங்க வந்தோம். We got lucky and found it in a cave. Then our luck ran out and we had a little accident. பாவம், பைமன் ரொம்ப குளிர்ல நடக்குது. ஏதோ பைமனுக்கு இது ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை போலயே. Pretty crazy for a random find in the mountains. Well, as long as your train's good to roll, you might get to Snezhnaya after all. I've been doing some digging recently. Turns out, the real reason for the current energy crisis in Stratomaros is that some of the supply is being seized for a private stockpile. But to expose what's going on, I need to catch them in the act. So, I'm heading off to catch a rabbit. Huh? Wait, a rabbit stole the crystal? It's a figure of speech.
Real rabbits couldn't pull this off. They'd prefer carrots to Kresnik Crystal anyway. Shishkin, Mr. Positive Attitude, let's all get along now, shall we? Him? Really? Huh? You're coming with? Successful help station running again. Oh, okay then. Just Okay, இங்க Paimon rested. நாங்க போய் ஏதோ பார்த்துட்டு no வரோம். point pushing myself. Paimon will stay here and hold the fort then. Be careful, you two. Oh yeah, there's one more introduction to do. Tagarin, get in here. பரவாயில்லையே இந்த டாக் சர்வை பண்ணதுல. Oh, a doggy. வாவ் சூப்பரா இருக்குல்ல. எனக்கு இந்த கேரக்டர் பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு இந்த கேரக்டர் Angry பிடிச்சிருக்கு. doggy. Oh, Tagarin doesn't like being petted then. He likes to think he's above that kind of thing. He's my hunting partner, so he'll be joining us when we head out. Carrots aside, we'll need to stay completely undetected. We can't risk spooking our rabbit, or there's no telling which burrow he'll scurry back into. First, we need to find a way into the train station and see if we can find any real freight data. Shishkin's figures can't be trusted. Then, we get to Garin to catch a scent and find out which way the crystal went. ஓகே இப்போ வந்து இந்த கிறிஸ்டல் எங்கே போயிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இந்த கிறிஸ்டல்லாம் யார் எடுக்கிறா, என்ன நடக்குது, ஒருவேளை நீ நிஜமாவே முயல் கேரட் நினச்சா தூக்கிட்டு போதா அப்படிங்கிற போய் பார்க்க போகிறோம். Check it out. When you're all out of carrots, try jerky. Good doggy. Good doggy. A fellow dog lover, huh? Yup. And rabbit lover. Carrots are great too, you know. Good to know. Eat up, Tagarin. We got a lot of work to do. Gather evidence alongside Alyosha. Okay, போலாம். இங்க இருக்கிற எனிமேல எப்படி இருப்பாங்கன்னு தெரியல. So let's see. Wait. Gods இருக்காங்க. ஏய் நாட் கிரேல இருக்கிற காட்ஸ் மாதிரி இருக்காங்க இவங்க பார்க்க. பாரா Nice work, Tagarin. Come on, we'll go around. எவ்வளோ கிறிஸ்டல் வச்சிருக்கானுங்க போகிறேன். வணக்கம் யா விஜி பாலா வாங்க ப்ரோ. few minutes I'll be back. Okay. This way. We'll enter from the upper floor. Okay. யார் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க தெரியலையே இந்த எனர்ஜி எல்லாம் பார்ப்போம். ஆமாம் நம்ம வர்ற வழியிலே நிறைய நமக்கு அந்த கல் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த கிராமத்து மக்களுக்கு ஏன் அதெல்லாம் போய் எடுக்கக்கூடாதா? நம்மளே ஃப்ரீயாக வெட்டி எடுத்துட்டு வந்தோம். There we go. A freight list. Straight from the Fatui.
so Shishkin won't have had the chance to doctor the figures. Looks as new as the day it was printed. I guess no one bothers reading these unless they have ulterior motives. Yeah, this is all we need. Come on, let's get out of here, then go track down the crystal. Tugarin's a keen hunter, and catching rabbits is his specialty. வாவ், டாக் வச்சு விளையாட கொடுக்குறாங்க, நல்லா இருக்கே. பரவாயில்லையே. Anywhere there's a stove, there'll be the scent of crystal. That's normal. அங்க இருக்கிற நார்மலா? But if he picks up the scent of crystal somewhere and there's no stove around, that's how we know something's up. இங்க ஏதாவது இருக்கா என்ன? This must be the rabbit's warren. Good job, boy. Sure enough, there's a tunnel. You stay here and keep watch. I'm gonna take a look inside. Okay, நம்ம இங்க பாத்துக்கணும். நான் செக் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் நினைக்கிறேன். Thanks for looking out for us. Things are getting tougher by the day. No need to thank me. It's my pleasure. Sure as Her Majesty the Tsaritsa watching over us, every sacrifice will be worthwhile. Let's grit our teeth until the blizzard passes. These days of hardship will be over soon. Okay, இந்த climate வந்து சீக்கிரமா சரியாயிரும். Maybe for everyone else, Liaison Shishkin, but for you, the hard times have only just begun. எவ்வளவு? Who are you? What's the matter? I just had a question for you. Why, when times are as tough as this, would someone hoard more Kresnik crystal than they could ever use? All the crates here are from the most recent shipment, but they weren't brought here for sale. Instead, they were secretly stashed away. Would you be able to shed any light on the situation, Mr. Shishkin? Me? Why, I have no idea. But look at how much there is. It's quite a godsend. Now there will be plenty to go around. This godsend was found in a cellar adjacent to your residence following a tip from Mr. Alosha. And this is only a fraction of what we found down there. We're still taking a full inventory. The official figures will be finalized shortly. I've always been grateful for your efforts to mediate between us and the townspeople of Sretomaros. But now, Mr. Shishkin, it appears you were the source of the conflict all along. இங்க இருக்கிற நடந்த பிரச்சனைக்கு நீதான் காரணம். இவ்வளவு பதுக்கி வச்சிருக்கியே, இவ்வளவு மக்களுக்கு கஷ்டம் வந்திருக்க காரணம் நீதான் அப்படிங்கிற மாதிரி. We trusted you to have our backs. You've been lying to us this whole time? Hey. எல்லா நேரமும் எங்கிட்ட போய் தான் சொல்லிருக்கியா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. I owe you all an apology. I'm sorry. I'm so very sorry. This isn't who I am. Please believe me, this was a one-time mistake that I will never repeat.
We all know how difficult life has been since Project Stuja came into force. Energy is an increasingly scarce resource. People everywhere are getting desperate. But some places have been hit harder than others. I grew up in Alatir, a small village with no train station. Deliveries of Kresnik Crystal have ceased there entirely. If nothing is done, they're all going to freeze to death. You know as well as I do how downright impossible it is to buy Crystal these days. The thought of my poor mother and father, with no one to help them, oh, I felt so afraid. I watched as energy grew scarcer by the week, all the while knowing that their lives were at risk. Then one day, I looked at the Crystal shipment in front of me, and a terrible, selfish thought entered my mind. சுயநலமா யோசிச்சு அந்த கிறிஸ்டல் எடுத்து வச்சிருக்கான் போல. Looks like I'm just not cut out to be a criminal. I'm so sorry. Once the Fatui have finished their count, you'll see that the numbers match their waybill. I have the official Snezhnayan quotas here. Anyone who has already purchased energy, please make your way over here to correct your transactions. I'll make a batch purchase of Crystal worth 3 months' salary for you all to use free of charge. As for Alatir, I'll think of something else. You don't have to go that far. Yeah, owning up to your mistake is enough for me. You've done plenty of good for the community in the past. I'm not looking for a handout. Drop the act. You claim this was a one-time mistake, but the real reason there's only one shipment's worth of stolen Crystal in your basement is that you have an accomplice. Reporting in, sir. We've conducted a full search of the mayor's house. As expected, we found many crates full of Crystal, half of which were still in their original shipping containers. This wasn't your first time at all. You've been colluding with the mayor of Stratomeros for a long time now. இது ரொம்ப நாளா பண்ணிட்டு இருக்கான் போல இந்த மாதிரி. The train station's currently out of service, but it does open for a short window every time there's an energy delivery. And every time a train pulls in, you're there on site to take inventory and oversee the workers unloading the cargo. The mayor handpicks said workers. Per his instructions, they transport the Crystal by tunnel at night to the mayor's house, and he sells it out of town. But since he can't get the goods out of town by train, he had to arrange an alternative method of transportation. This meant slower sales, which gave me plenty of opportunity to catch him in the act. Wait, the mayor's involved in this too? Preposterous. What proof do you have of any of this? Basic math. I've spent a lot of time lately counting carriages as the snowstorm rages. Counting carriages? What? The energy consumed by a train depends on its total weight. And since energy is a limited resource right now, it's fair to assume that every carriage is packed full. So, if we take the energy required for the Kresnik's torch, add the sales figures you provided, then compare that figure to the train's theoretical cargo capacity, guess what? The numbers never match. It's always off by 1 or 2 carriages worth. This time, you set a new record. 3 carriages missing. You mean to tell me that you sat around outside, counting carriages, in this weather? I'm a hunter. I have 2 options. Hunt or starve. Well, I've heard enough. The evidence speaks for itself. Take Shishkin and the mayor into custody and escort them back to Snezhnaya. அது சரி நான் போயிட்டு போய் சொல்றாங்க. You cocky little brat, ruining my business. Just you wait. ஆனாப்பா இப்போ நல்ல மாதிரி நடிச்சிருக்கான்டா கொஞ்ச நேரத்துக்கு. நம்பியிருப்போம் போலயே. So you have been investigating this for a while. Yeah, something felt off. So I just followed my gut. Math isn't my strong suit, though. I'm lucky my dad made me learn enough to get by, but all this number crunching was a million times harder than the aim and fire work I'm used to. Thank you for your assistance. You're a brave lad. Shishkin was quite the cunning criminal, as I'm sure you can tell. He did all of this right under our noses, and we never suspected a thing. A wolf in sheep's clothing. He had everyone fooled.
Even with that எல்லாரையும் sob ஏமாத்திரு. story he fed us. He was probably trying to keep the mayor out of it, not just mask his own ஒரு motives. சோகமான கதை சொல்லி அதையும் நம்ப வைக்க ட்ரை பண்ணிருக்கான். Without the compelling case you put together, even I might have fallen for it. Alosha, was it? Tell me, are you really a hunter? We can go find some wild animals if you want. I'll fire off a couple of shots, and you'll see whether I'm the real deal. I didn't mean to cast suspicion on your identity. It's just, well, I'm sure you've heard of the Rokot. Recently, they've been recruiting people with your kind of talent. They hide in plain sight under false identities, working against Project Stusha, sometimes directly opposing the Tsaritsa herself. They aren't a violent organization, and their goal is to improve the lives of the common folk. But still, as a member of the Fatui, I wouldn't be doing my job if I didn't keep tabs on them. First I've heard of this. I don't really keep up with what goes on in the city. All I know is, people who don't mind their own business in the city end up paranoid about everything. As for me, I just couldn't stand Shishkin. I'm from Alatir myself, and I can tell you, nobody's lived there in years. Why would it? Of course, no one really cares about the fate of that place. I'm guessing today is the first you've heard of it. I see. It does sound quite tragic. Really. Well, thanks again for your வாங்க assistance. ஹாய் ப்ரோ நியூ and சப்ஸ்கிரைபர் your friend மிஸ்டர் here ராக்கி too. வாங்க 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 வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ வாங்க. I will report this incident to Snezhnaya. The Fatui will take over energy distribution until new officials are appointed. We'll also ensure that the train station resumes normal services. ஓகே கூடி சீக்கிரம் அந்த ட்ரெயின் Looks ஸ்டேஷன் like ரெடி it's பண்ண my turn to போறாங்க. brush up on math எனர்ஜியுமே now. நார்மல் ஆக I போகுதுங்க never மாதிரி let- சொல்றாங்க. சரி பாப்போம் என்ன ஆக போகுது அப்படின்ட்டு. இங்க இருக்கிறவங்க வந்து சர்வே பண்ற அளவுக்கு நமக்கு அந்த ஹீட் கிடைச்சாலே போதும். Don't mention it. Isn't the soldier ரிமைனிங் ஸ்டோரிலாம் overseeing the delivery முடிச்சிட்டீங்களா ப்ரோ? supposed to இப்போதான் ப்ரோ verify the வரேன். quantity of the goods? இன்னைக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். Was he நேத்து just கொஞ்சம் தான் careless? பைமனை கண்டுபிடிக்கிற Or was வரைக்கும் he வச்சுட்டு being paid அதுக்கப்புறம் off கட் too? பண்ணிட்டேன். நேத்து ஃபுல்லா Who புல்ஸ் தான் knows? போச்சு. நிறைய புல் பண்ணாங்க ப்ரோ. Excuse me. C5 I'll take a share of Kresnik Crystal ஆடிட் too. ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க. Thanks. அது ஒருத்தன் மூணு பேர் இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். I need to take a detour before அதர் we ஏரியா head back. ஸ்டோரிஸ் கேக்குறேன். அதர் ஏரியா There's someone I have to deliver வேற this போரே crystal முடிச்சிட்டோம் ப்ரோ. to. கடைசியா வந்துச்சுல ஒரு நகிடாவோடது சுமேரு அது மட்டும் முடிக்கல ப்ரோ. அது எந்த இதுல வரும்னு தெரியல பட் அது நான் முடிக்கல. ஓகேவா மத்தெல்லாம் முடிச்சிட்டேன். கைஸ் நம்ம நம்ம ஏஎஃப்கே டீம் எடுத்துக்கலாம். இவன் இல்லையா அப்புறம் யாரு வேற யாரோ எடுத்துட்டு போகணும்னு நினச்சனே. ஆட்டோமேட்டிக் ஒரு டென்ட்ரோ வேணும்ல. டென்ட்ரோ யார் எடுத்துட்டு போகலாம்? ட்ராவலர் வந்து இப்போ க்ரையோவை மாறிட்டான். ஸோ இவ்வளோ எடுத்துக்கலாம். I'll lead the way. Follow me. நைஸ். ஓகே ப்ரோ. ஹீல் பண்ணிட்டு வந்துடலாமா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இந்த வெப்பன் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகே கைஸ் அப்படியே ஸ்டோரி கண்டினியூ பண்ணலாம். Hang tight for a moment. This old lady, she doesn't really know who's who anymore. ஓகே இவங்க யாருன்னு இவங்களுக்கே தெரியாதான். ஒருவேளை வயசானனால அவங்களுக்கு அப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Grandson, it's so cold today. You must be freezing. Ma'am, it's me, Alosha. Alosha? Alosha ஓஷா who? யாருன்னே தெரியலையே You அப்படிங்கிற know me. I came by earlier today. Cleaned the ashes out of your stove, gave you some warmer bedding,
and washed your இவன் தான் வந்து back. இந்த பாட்டியை பாத்துக்கறான் போல இங்க வந்து. Oh, I'm sorry. Now, how often do I get to see my grandson? Hmm? Come on, take a seat and relax while I fix you something to eat. It's okay. You just rest. I'm fine. Oh, you. It's nice to come and visit your old granny once in a while, isn't it? Sratomaros is a good town. All sorts of things to do and people to meet. Sit down. Come on, take a seat. I still have some fruit left. Let me get it for you. Please don't get up on my account. You need to rest. Where's the fruit? Right under the basket by the door. எங்க இருக்கு அந்த ஃப்ரூட்? Well, grandson dear, do you like it? அங்க ஃப்ரூட்டே இல்ல நினைக்கிறேன். சும்மா சாப்பிடுற மாதிரி நடிக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். Very much, ma'am. It's delicious. Good. You don't need to save any more for me next time, all right? Fresh fruit is hard to come by at the moment. You should eat it as soon as you get it. Oh, I don't need it. I'm fine. But if you like it, come back for some more soon. அப்ப அந்த பாட்டி வந்து இவன் தான் பாத்துக்கறான் போல. Some kind soul must have given these to her. But she always saves the nicer things for special occasions. I met her at the market back before her health began declining. She was a lovely old lady. Not many people have heard of Alatir. And if they have, it's usually for all the wrong reasons. There's a gang of highwaymen that came from there. Now that it's an abandoned village, it's rare to find anyone who shares fond memories of our hometown. So after we got talking and realized we were from the same place, we decided to keep in touch by letter. I first learned of Sratomaros' energy supply problems from a passing comment in one of her letters. Then, after her health went downhill, I started visiting more often to check in on her. The town's been in decline for a while now, but because of her memory problems, she thinks of it as the bustling, prosperous Sratomaros still in its heyday. That said, I kind of appreciate her optimism. There's not much of it going around in this world of ice and snow. It's fine. Everyone in Snezhnaya, some people believe that in your final moments, you'll sense a familiar presence by your side. You turn to look at them, but their face is blurry. So you focus hard, trying to make out who it is. And when you finally see their face, the Grim Reaper reaches out and takes your life. She still calls me grandson, though. So at least I'm not a Come on, let's get back in. பைமான் என்ன பண்ணுதுன்னு போய் பார்க்கலாம். பைமான் வேற ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாம இருந்துச்சு. டீம் மாத்திக்கலாம் நிமிஷம். நியூவி கொலம்பினா அப்புறம் ஒரு ஃப்ரீஸ் கேரக்டர் வேணும். யாருன்னா சீச்சி வேணும். சீச்சி ஓகேவா? அப்புறம் அல்யோஷா வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அல்யோஷா தான் ட்ரிகர் பண்ணுவோன்னு நினைக்கிறேன். Perhaps we could take a walk by a riverbank or somewhere similarly. ஓகேவா? இங்கே ட்ரிகர் பண்ணுறாங்களான்னு பார்த்துருவோமா? இங்கே போகலாம். சுமேரு போகலாம். இவங்க ட்ரிகர் பண்ணுறாங்களான்னு பார்த்துடலாம். இவன் ட்ரிகர் பண்ணுவானா? ஓடட்டுங்கிறாங்க பாருங்க. அல்யோஷா The sand is cool and go. சூப்பர் கனெக்ஷனா ஆகுது. Life goes on.
அப்ப இது பண்ண மாட்டானா இவன்? Faster, rise. Here, boy. சூப்பர் கண்டக்டர் தான் பண்றான். என்னால அப்ப இந்த ரியாக்ஷன் கொண்டு வரவே முடியாது. ஒருவேளை அங்க இருக்கிற எனிமிக்கு மட்டும்தான் ஆகும். அப்படிலாம் இல்லைல்ல, எல்லா எனிமிக்கும் ஆகும் தானே. எல்லா எனிமிக்கும் ஆகும். அப்படிலாம் இல்லை, ஆகணும்னா எல்லாத்துக்கும் ஆகணும் எனக்கு தெரிஞ்சு. Tracking is going to be impossible in this. Lumi, time to go! ஓகே, பைமான் கிட்ட வந்துட்டோம். பைமான் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். Paimon, we're back. Are you feeling any better? Yep. Paimon's not cold anymore. பரவாயில்லையே, பைமான் She's சரியாச்சு போலே. still a little dizzy. கொஞ்சம் Flying கொஞ்சம் probably isn't a good tired-ஆ. idea right now. But Paimon's sure she'll be fine. It's probably just from getting hit on the head by that pile of snow when we first arrived in Snezhnaya. கரெக்ட். ஜெரி சொன்னதே கரெக்டா சொல்லுது. ஜெரி, oh my god. Her complexion's looking much better. Let's keep an eye on her. Sure. But enough about that. How did everything go on your end? Are you all set? Did you I'll explain. It's a bit of a long story. Jeez, you guys got pretty busy. Sounds like the liaison officer and the mayor were running quite an operation. Good riddance to both of them. It's a good thing you managed to catch them. So, you said the train station will open again soon, right? And everyone has enough crystal now? Yeah. Well, enough to survive at least. Project Stuzha isn't going away anytime soon. People will still have to scrimp and save to make ends meet. Don't know. The goal of Project Stuzha is to gather energy for the Tsaritsa, but no one knows where that energy's going. It's never been made public. The thing is, we were told that the project would only last for 6 months, but time and time again. Extending it? Does that mean the Tsaritsa's plan isn't going very smoothly? That's what everyone suspects. In principle, any proposed extension needs to pass by majority vote in the Snezhnaya Veche. But even though opposition has been growing, any detractors end up caving in to political pressure from the rooster, Pulcinella. He's the chair of the Snezhnaya Veche and a key figure in the voting process. He has the backing of many powerful and influential people. How come the Fatui are picking on ordinary people even here in Snezhnaya? I don't see it like that. Fundamentally, the Fatui will always think and act in the Tsaritsa's interests, but that doesn't mean they don't care about the plight of the common folk. The only reason Sratomiro still receives crystal shipments is because of a relief proposal put forward by the rooster himself. Then there's the Fatui soldiers providing support in every corner of the nation. Even the Northland Band provided some mora for disaster relief, and they're as conservative and indifferent as they come. சுத்தல எனக்கு சுத்துதான். சரி, சாட் ஓபன் ஆகுது. இது புக் போல. It's
just that the rich and powerful in their fancy palaces live in a completely different world from us. There's always gonna be some conflict when those worlds collide. Yeah, well, even though we all believe in Her Majesty the Tsaritsa, there are still many differences of opinion on how best to tackle the big issues of the day. Regular folk don't have an easy way of getting their voices heard in Snezhnaya, while the rich and powerful are either unwilling or afraid to speak out for all sorts of complicated reasons. The Rokad provides the disaffected with false identities and an outlet to vent their frustration. Of course, an organization like that exists in a gray area. The moment the Veche think they've crossed a line, there's sure to be a crackdown. But so far, they've been doing their best to help the common folk. Like us, don't you mean? You didn't hesitate to join in. You're not new to this. I can That's because we're adventurers. It's our job to help people out with commissions and get to the bottom of things. Sounds like we're going to get along. So, what's your business in Snezhnaya? Aside from taking your friend to see a doctor, of course. I want to meet the Tsaritsa. It's complicated. I've had run-ins with many of the Harbingers along the way, and I really need to know what the Tsaritsa is up to, her ultimate goal, what the no-sees mean in all of this. Since I've made it this far in my journey, I have to find the truth, whatever it takes. Wait, so... no way. Are you who I think you are? Sounds like you've heard of us then. We're getting more famous by the day. I didn't realize I was in the company of giants. Honestly, we're all as curious as you are about what the Tsaritsa's planning, and why it has to involve us freezing to death in the snow. But getting in the same room as her won't be easy. The common folk aren't permitted to meet her at the best of times, and right now, she's probably not even in Snezhnaya. Word is, she's heading east on a campaign to slay a monster. Yeah, so you've heard of it. A wild, unpredictable monster with the power to summon snowstorms. It also absorbs everything around it into its body, so it's growing constantly. Now, it's so big that the Tsaritsa has deemed it the #1 threat. Luckily, as it grew, it became increasingly less mobile, so it doesn't pose an immediate threat to this town or to Snezhnaya. I'm sure the Tsaritsa and her personal guard, the Druzhna, won't have any trouble defeating the creature between them. It's just a question of how long it'll take. Suffice to say, you won't be seeing her anytime soon. You'll have to wait until she gets back. Fair. Well, the Fatui will be taking over management of the train station for the time being. Things should be up and running by tomorrow. Once it's open, we can see about getting your train towed to the station. Whoa! That's gotta take a lot of manpower. Are you sure we can talk them into it? The Fatui aren't exactly spotless in this whole mess. Plus, we help them out. Should be easy enough to negotiate. As far as I know, all the paperwork is dealt with upon manufacture. I've never seen anyone check it, so I wouldn't worry. Having a train makes everything much easier. We'll reach Snezhnaya in no time. I need to head there myself anyway. Got some game to trade for Mora. I know a good doctor in the city. I'll introduce you when we get there. Oh, thanks so much. Let's get a good night's sleep ahead of our big trip tomorrow. Okay, appo train reduction. Go to the station. நல்லா இருக்கு பட் ஹெவி டைம் பரவாயில்ல எனக்கு கொஞ்சம் லைவ் கண்டென்ட் வரும்ல ஸ்டோரி பண்ண அதான் சரி Drive carefully, all right? You don't want to end up in this situation again. Also, I don't think I've seen a train like this before. Is it a new model or something? Not a fan of small talk, are you? Anyway,
Take this. It's an up-to-date map of the Snezhnayan rail network. All the track switching is automated. So, as long as the train's moving, you don't need to worry about collisions or anything. We'll leave you to examine the train's conditions yourselves. Fingers crossed nothing's broken. I doubt Sir Tomoros has any engineers with experience working on this model. Shouldn't be a problem. Thanks for everything. All right then. Have a safe journey. And make sure to check everything's working before you set off. Drive the using to IF gray, okay. இருக்கும் போல எடுத்துட்டு போயிடலாமா அங்க இருக்கு தான் முதல்ல பார்த்தேன் எடுக்கல நல்லா இல்ல நல்லா போறது அவ்வளவுதான் ஓகே எல்லாம் அன்லாக் ஆகுது Okay, இப்போ ட்ரெயின்ல போக போறோம் guys. Looks like our destination settings have been applied. Let's give this thing a final once-over and then head out. Affirmative. Running vehicle diagnostics. What's this? And a autopilot system. Engine, green. Wheels, green. Frame, minor damage, but no impact on function. Diagnostics complete. Neat! Paimon still can't get over the fact that you just found this tech lying around in a random cave. I've lived in Snezhnaya my whole life, and I've never heard of an interactive, talking train autopilot. Strictly speaking, I wasn't designed purely to drive trains, though I doubt you have any interest in navigating the practically unreadable operator's manual yourself. All configurations are complete. Should you require any further assistance, please call for the Eye of Grey. Okay, train start tight. Oh, nope. பைமான் பனி விழுந்தே தாங்கலையே இதுவா கடைசியில வில்லனா வர போகுது What's going on? என்னது இது Oh no. மான்ஸ்டரான இத போய் வில்லன்னு சொன்னீங்களேடா ஒரு பனி விழு ஜெரி நீ சொன்ன மாதிரியே தான் பைமான்னு சொல்லுச்சு அந்த தலையில விழுந்துச்சுல What is this place? Traveler, are you okay? I'm still airborne, but it feels like swimming through thick, gloopy water. Just our luck. Of all the things that could have gone wrong. Halosha, you're Snezhnayan, right? Any idea what the heck this place is? It's called the Shadow Realm. A place where no wind blows, no light shines, and no elemental energy flows. Even time itself doesn't exist here. It's a world where everything seems to come to a standstill. We landed I've in only strange seen it a place, few times yes. before, and this is my first time inside. It's a dangerous place. Most people who get sucked into the Shadow Realm are never seen again. And the few who do make it back, they're never quite the same. Huh? Then, what the heck do we do? Oh, maybe Goggles knows something. Goggles? Great! Now we're done for! Hold it together. Let's not get ahead of ourselves. I heard a story once about the world of shadows. If it's true, there's a way to escape. We just need to find the exit. Come on, let's explore. Explorer. Look at these Fatui! It's like they've lost their minds! Their shadows have been devoured. They're no longer amongst the living.
I can't channel elemental energy here, but I have a few gadgets that still work. என்னம்மா ஓ அதான் அந்த ஸ்மெல்லா நான் கூட அந்த எலித செத்து போச்சுன்னு நினைச்சேன் இன்னைக்கு கீபோர்டில் இருந்துச்சே கை தெரியல இன்னைக்கு நான் கம்ப்யூட்டர் ஓபன் பண்ற கீபோர்டில் இருக்கு எஸ்கேனா ஒரு டம்ப் பில்ட் அண்ட் டம்ப் கேரக்டர்ல ஒரு பாஸ் ஃபைட்டுக்கு எடுத்துட்டு போங்க வந்துட்டேன் டம்ப் பில்டா டம்ப் பில்ட்னா பாஸ் ஃபைட்டா ஆனா சரி நம்ம முடிச்சிருவோம் You've got nerve. So close. இங்க இருக்கு அந்த goggles. Hello. I am glad to see the three of you safe and sound. For now, at Again, least. Rata. Things aren't looking too good. Correct. We are now inside what is known as the Shadow Realm, the darkest space in the shell, where even the Most High is loath to cast its gaze. Time and space hold no meaning here. It intersects with the world of the Light Realm only rarely, like an air bubble that rises to the water's surface. We must leave this place before it sinks back down into the depths once more. Sounds like you have a plan. Yes. In fact, the very purpose of my creation was likely to... From the Shadow Realm. It appears that key data is currently inaccessible. But now is not the time to resolve that problem. I have marked the exit to the Shadow Realm for your convenience. In addition, I have prepared some equipment to aid you as you traverse the Shadow Realm, traveler. It may well be one of my core functions. Activation code? We once peered into the past from the ruins of the shadows. This is what remains of the Golden City, Hyperborea. இவ்வளோ பெருசு ஆக்டிவேஷன் கோடு போடு கன்னு கொடுத்துருக்காங்க கைஸ் கன்னு ட்ராவலருக்கு அந்த ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கே இது கொடுப்பானுங்களா நமக்கு Now go. Arm yourselves with weapons of the spirit. Bring down the walls of the stronghold and extinguish the flaming arrows of the wicked. Is this? In the Shadow Realm, where humans cannot channel the elements, there once was one who, after much research and many attempts, found this to be the most effective means of attack. Let's go. Okay, continuous. Hold to enter aiming mode. Okay. Sprint, slide left, shift. Okay. Reload R. It's the aiming mode. Okay, scroll பண்ணா போதும். Sprint, slide left, shift. இது வச்சுக்கலாம். Thanks for the jam. Mectix bro, நன்றி நன்றி. Thanks for the jamming for 200 jewels. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஜம்மினா அது என்னன்னு தெரியல. நன்றிகள். When you encounter small obstacles, you can simply clamber over them. நல்லா இருக்கு. You can slide to navigate through low, narrow tunnels.
obstruction ahead. You may be able to use the explosives nearby. Shoot the explosives. Since elemental energy is unavailable in the Shadow Realm, ammunition is an important resource. You can replenish your ammunition at various supply points. For long-range targets, try using the scope to line up your shot. Many hostile units True Lights approaching. வாங்க welcome to the live I stream. Hi suggest a please new clean strategy. the Take keyboard. cover and pick them off one by one. daily வருது சரி என்ன பண்ண முடியும் Yeah. Yeah. More enemies detected. Try attacking with the newly unlocked assault. Chin. Gotta recharge! Light him up! Nice. Back in business. Over. Change of tactics. Fall back. Charge! நல்லா இருக்குல்ல இது ட்ரூ லைட்ஸ் வாங்க வெல்கம் டெய்லி எலி கீபோர்டில் அம்மா ஒர்க் போயிருக்கான் அதான் டெய்லி எப்படி ஆகுது எஸ்கே ப்ரோ சரி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல நானும் எலி மருந்து வச்சிட்டேன் சாக மாட்டேது Back in business. Aim at the freeze mark and pull the trigger to move using the rope. Reload! Mind the rhythm. Some supply points can restore a small amount of stamina. Press on. Time to catch my breath. என்னடா பிஜிஎம் மாதிரி இருக்கு வலிக்கிட்டே போறான் You should be able to use the prime ice construct left here to cover long distances. மருந்த வேற எலிக்கு தந்தரும் பண்ணிருக்கோம் சொல்றதுக்கு இல்ல Need a refill. இதுல தான் என்ன தப்பா அஜயன் எடுத்தாரா எல்லாத்தையும் நம்ம
நம்ம கூட அவர் நிறைய எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சோம். பட் இதுல இருந்து கொடுத்துருக்காங்க நிறைய அச்சீவ்மெண்ட். How do we get over there? I recommend using this grappling gun. Such devices were originally used to secure if you detach the connected hook, the grappling gun will automatically fire a rope to another nearby hook. Okay. இப்படி இல்லைன்னு நினைக்கிறது. இது என்ன பண்ணணும்? ஏதோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Mind the rhythm. தேவையில்லாம அதை வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். சூப்பர். என்ன பண்ணணும்? அது ஈடி பவர் போடணும். ஈடி பவரா போட்டனே. சேஞ்ச் டு இட்டா. Gotta recharge. அந்த ஈடி பவர் இதுல போடணுமா? எதுல போடணும்? இதுல போடணுமா இந்த ஹூக்ல போடணுமா? இருந்ததை யூஸ் பண்ணிட்டு சார்ஜ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஈடி பவர் எதுல போடணும்? State number 2. Mind the rhythm. ஹூக்ல போட்டனே. State number 2. Charge. ஏய் இது பண்ணும் போல ப்ரோ. ஈடி பவர் இல்லை ப்ரோ. அது அதை இது பண்ணும் ப்ரோ. ஐஸை உருக்கணும் ப்ரோ. கன் வர்றதுக்கு முன்னாடி அது ஈடி பவர் இல்லையா? இது ஃப்ரீசிங் பவர். அது சொல்ல வேண்டியதானே. ஈடி பவர்னா புரியலையே. அது எப்படி ஈடி பவரா இருக்கும்? ஈடி பவருக்கும் இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் எனக்கு புரியலையே. கேட்டுச்சு என்ன கொலாப்பரேல். Gotta recharge. Nice. Reload. Sprint at the prime ice launcher to reach high places with ease. Defenses have been breached. Where's the blowback? நல்லா இருக்குல்ல. சொல்ல தெரியல எஸ்கேப் ப்ரோ. அது ஐஸ் உடைக்கல தான். Usable munitions detected. Frag crystal. Demolition time. Can't take much Frag more. out. எனக்கு இது போட்டோன்னா இனிமே இருக்கானே தெரியல. Gotta recharge. Not good. Demolition time. Out of ammo. Where's the... Over.
உள்ள நான் போயிட்டு க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியது வெளியில க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. Shift your center of gravity and slide down. The exit is right ahead. We are very close now. However... It's like they're trying to keep us trapped here. That platform and the carriages are swarming with undead Fatui. Guess we gotta storm through. Light him up! Reload! Back in business. Oh my god. Appreciate it. Granite launcher per club standard. What a granite gun, guys! You may find switching to assault mode makes your attacks more effective. நல்லா இருக்குது. யாராதுங்க? Need a refill. Need a refill. Okay, reach ஆயிட்டோம். Huh? Why is everything... Looks like the Shadow Realm is about to sink back down into the depths. The exit is... You mean this weird bubble thing? Wait, how exactly do we... No time to think. We just gotta go for it. என்னாச்சு 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 வெளியே வந்துட்டோமா? ஓகே நார்மலாக வந்து சேர்ந்துட்டோம் போல. I can't believe the Shadow Realm manifested right on the railroad tracks. It's almost unheard of. Lucky we made it out. All thanks to you and that awesome gun. Ah, so you have heard of the Golden City before? Yeah, it came up a whole bunch in Nakrai. You're a pretty neat surprise in that sense, aren't you, Goggles? We had no idea they left cool gadgets like you behind. Make no mistake, it was a team effort. For a first-time firearm user, your performance was quite outstanding. Far beyond my expectations. As Alosha said, it is highly unusual for the Shadow Realm to manifest in a place like this. But we should still watch out for similar dangers ahead. Oh, let's hope not. If anything else goes wrong with this trip,
Escape bro, Snezhnaya World of Beauties. The Shadow Realm can appear anywhere, not just on the railroad. I am simply advising that we take sensible precautions. Now, if you wish to further calibrate and upgrade your firearm, you may do so over there, provided you have the necessary components. Please take a moment to catch your breath while I repair the body of the train. Amongst other things, this will ensure Paimon is a little warmer while on board. Thanks, Goggles. You're a trusty train conductor. Yes, of course. And just like the Eye of Grey, I am sure it will be a great asset to you in your future adventures. If not the trustiest, then it will at least get the job done. Let's get some fresh air while the Eye of Grey fixes the train. Yeah, sure. Paimon wants to forget all about the Shadow Realm. It was so creepy in there. Stretching her legs might help take her mind off things. Okay, அப்படிங்க போய் சுத்தி பார்த்துட்டு வரலாம். பார்ட்டி பியூட்டி. ஹர்லே பியூட்டியா? ஐயோ முத்தி போச்சு உங்களுக்கு. கேடிஜி கூட சேர் கல்யாணம் பண்ணுங்க. Here for a train station. Not a person in sight. Just abandoned houses. இந்த இடத்துல யாருமே இல்ல வாழ்றது இல்லையா என்ன? Huh? So much for repair. You've swapped our train out for a whole new model. My plan was to restore the train to its original appearance per my records as quickly as possible. Now that the repairs are complete, the train offers optimized performance and a significantly improved trendiness level. Huh. Didn't know trendiness was a parameter. According to my calculations, parameterization is the most effective way for the Eye of Grey to understand trendiness. Hyperborea, huh? I'm sure I've heard of that in a story somewhere. What an incredible little gadget you are. So unlock ஆயிடுச்சு. Snezhnaya adventure channel. அது சரி. புதுசா இதெல்லாமா தெரியும். அப்பா இதெல்லாம் சூப்பரா. ஓகே டெலிபோர்ட் பண்ணுறோம். இப்படி கண்ணு பண்ணுவோமா? என்னது ஓ இது வேறு இருக்குல்ல. 2% தான் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு இது காம்பஸ் தரானுங்களா கேடிஜி? காம்பஸ் ஏதாவது claim rewards. Costa. Go to Costa. North used to be so low. இதெல்லாம் என்னடா அது? Experience. இதெல்லாம் என்னது கேட்டிச்சி? சரி மோல ஆர்க்கன் சொல்லிருக்கோம். There is a chest nearby. Ravria. Abandoned property belongs to whoever finds it first. So, it's legally yours now. என்னன்னே தெரியல. சரி ஓகே ட்ரெயின் ஆன் பண்ணுங்க. அதெல்லாம் ஒரு மல்டி க்ளூஸ் எஸ்கேப் ப்ரோ. அது சரி. I completed 2 areas 100%. அது சரி. அதுக்குள்ளேயா ப்ரோ? புதுசாக இருக்கீங்க. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். தே கிவ் யூ காம்பஸ். அப்படியா? அன்லாக் ஆஃபரிங். அது எது இதிலே பண்ணால் போதுமா இல்லை அதுக்கு தனியாக ஸ்டோரி பண்ணுமா? உட்காந்துக்கலாமா?
ஆர்கன் கோஸ்டியூம் முடிக்கவே இவ்வளோ நேரம் ஆகுது. அது சரி. You might want to avoid looking down if you're afraid of heights. No, it's not that. Paimon's just praying that we don't have yet another accident. That mountain is breathtaking. Reminds Paimon of Dragon Spine. Cinematic mode நல்லா இருக்கா? They say this First mountain's the Archon quest domain of the complete பண்ணுங்க. Nod cry A lot மாதிரி of the தான். Snegovic retreated there to live in seclusion, so it's a pretty mysterious place. Paimon photo You hear all kinds of stories. Even the residents of the nearby town of Svietlolai-Dovka steer clear of the summit, and they make a living off of harvesting prime ice. இப்படி நல்லா இருக்கா cinematic mode clean-ஆ? Look, Snezhnagrad's just up ahead. நல்லா இல்ல escape bro frameல கிடம். நான் அவனை பார்க்க சொல்லல இருக்கிறது சுற்றி இருக்கிறத பார்க்க சொல்ல. நல்லா ரன்னிங் ட்ரெயினாக இருக்கும். போயா Here we are. Welcome to Snezhnagrad train station, the biggest transport hub in the nation. Wow! It's so majestic! Just flying from one side to the other would probably leave Paimon out of breath! It's built for maximum efficiency, but yes, transferring trains here can be a little tiring. In the future, you can use this train station to travel anywhere you want in Snezhnaya. For now, though, come with me. Let's get Paimon checked out. This way. There's a lift car that goes straight to Sapoliarny. Abdina? Try using the snowball launcher. Tell me then, what am I supposed to do? Get yourself a copy! Snow is in fact one of water's natural self-cleansing mechanisms. But human activity tends to reduce snow's purity, so do not consume it. Tell me then, what am I supposed to do? வணக்கம் விஜி பாலா bro. Look! They have really funny looking hats! Bro, அதெல்லாம் random message தான். Like other players leave them. Some are not like they can't fly. Those would be Volkodlak and Domovoy. You'll also see the winged Vila and the snowborn Snegovic amongst others. No wonder! Who had heard that Snezhnaya used to be the realm of the Fae? Paimon can really see it now. Different இருக்காங்களே பீப்பிள்ஸ்ங்க. பாரவா. இனி அனிமல்ஸ் எல்லாம் அங்க Dress போட்டுட்டு இருக்கு. என்னைய கதை? இந்த அனிமல்ஸ் தானா? என்னன்னே எனக்கு தெரியல. For Snezhnaya's safety, we must prevent trouble before it happens. ஐயோ பழனிக்கு இது மாதிரி தான் போனேன். இதே மாதிரி ஒரு குட்டி ட்ரெயின் வந்துச்சியா பழனியில். இந்த மாதிரி தான் மேலே போனேன்.
ஆனா ரொம்ப ஸ்லோவா போச்சியா. To the left is the Bro, market of அதெல்லாம் random Zolny. message. Okay, They okay. sell everything there. You can often find some nifty little trinkets. To the right, you'll see the Korolievsky Theater in the distance. Look at that! Incredible! Oh my god. பனி பிரதேசமாக இருக்கிறது. இது கிராஃப்டபிள் வெப்பன்லாம் எப்படி இருக்கும்? ரோப் கார்ல போல எஸ்கே ப்ரோ. ரோப் காரா? அதானே இது. 20 பண்ணணுமா ஸ்டார்டிங்கு? அக்விட் பீட் தரானுங்க, 100 ப்ரீமஸ் தரானுங்க, க்ரையோ சிஜல்ஸ். மை காட், என்ன இடம்டா இது? இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக கட்டி வச்சிருக்காங்களே. Snezhnaya is stunning! Seeing it with our own eyes makes all the trouble we went through to get here worth it! I found it pretty stunning when I first came here too. But I soon found out that stunningly beautiful means stunningly expensive. The prices here are crazy. I'm just a small-time hunter, so Zolny is where I spend most of my time. This way will take us to Podvorier restaurant. They offer food and lodging there, so you can get settled in while I fetch the doctor. Is that gonna be stunningly expensive too? Yeah, I mean, there are places to stay in Zolny, but I highly doubt they'd meet your standards. Most of the stoves are out of crystal, the windows are drafty, and at night, four-legged roommates come out to play, sharpening their claws on the roof beams and floorboards. Yep, no way! Not a chance Paimon's staying anywhere like that. Maybe we can split the cost of the room between us? Paimon still has some savings left. Fine then. It's your treat. Don't worry. I'm glad to see you've perked up. If you find yourselves in the mood for some sightseeing later, there's a few places around here worth seeing. This way leads to Zapoliarny Palace, which serves as the Tsaritsa's audience chamber and also her personal quarters. The adjacent block is kind of a city in its own right. That's Glupov, the headquarters of the Fatui. Inside, there's a munitions factory known as the Armory Palace, producing a constant supply of all kinds of equipment for the Fatui. A lot of important research happens there too. And over there is the Snezhnaya Vecha, where all the big shots meet regularly to make policy decisions. These places are best admired from a distance. I'm sure I don't need to explain why. Yeah, they probably have super strict security. We're not looking for trouble right now. The downtown area is near the center of Zapoliarny. That's where you'll find the restaurants, bookstores, and gift shops. Another place of interest is the Northland Bank, which is over this way. இங்கி நார்த்லேண்ட் பேங்க் இருக்கா? Oh, and I'm sure you'll want to make contact with the Adventurers Guild at some point, right? That's right here. அது இங்க இருக்கா? Ooh, speaking of adventuring, we use alchemy quite a lot. Do you know where we can find a crafting bench? No one practices alchemy at Snezhnaya, I'm afraid. Apparently there's some historical reason for it. Oh, we'll just have to use the one on the train then. Kinda inconvenient. Wait, how come there's one on the train if that's Snezhnayan too? Yeah, I don't know. Not my area of expertise. Still, I wouldn't say the absence of alchemy makes life here any less convenient. Anyway... Finally, there's Zolny in that direction. It's mostly residential buildings and factories, but there's a few shops too. Worth a look around if you're interested. That's about it. You guys go ahead and get checked in while I track down my doctor friend. Sounds good. Thanks for all the recommendations. It'll be good to get out of the cold wind. Paimon's starting to feel another headache coming on. Podvorier restaurant is right this way. Okay, இப்போ அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல போய் நம்ம தங்க போறோம்.
இவளே நான் Ad Astra Abyssosque. Welcome to the Adventurers Guild headquarters. இது டிஃபரெண்டா இருக்குல்ல சவுண்ட் உள்ளோடது. உள்ளோட எனக்கு டிஃபரெண்டா இருக்கு மட்டும். நீங்க தமிழ்ல வச்சிருக்கீங்க. So fluffy. Oh, I want to pet them. Did the temperature wrong? Oh my god, இதெல்லாம் கொடுத்தா நமக்கு இதோட ப்ளூ பிரிண்ட் கிடைக்கும் போலயே. எலிமெண்டல் மாஸ்டரி. A log flame for 12 seconds after equipping character's element skill, the element mastery is increased 120. Hey, defense bow, bro. Bro, defense bow, bro. Yo, KTG, இது பாத்தீங்களா? டிஃபென்ஸ் போ. அவ்வளவுதான். இதை கிராஃப்ட் பண்ணி நான் டிஃபென்ஸ் போவே இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் பாத்தீங்களா? கிராஃப்ட் பண்ணி லினே கொடுக்க போறேன். டிஃபென்ஸ் போ வந்துடுச்சு. ஃபைனலி போல டிஃபென்ஸ் லினையாக்கு கொடுத்தர வேண்டியதுதான். அட்டாக் தி கேட்டலிஸ்ட் trigger elemental reaction increases the equipping character's element must be 60. லினை ஆமா அவளுக்கு கொடுத்தர வேண்டியதா. while triggering a stellar glimmer reaction increases the reaction damage rate by 16%. ஓகே, இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. இந்த போ பண்றோம். பண்ணிட்டு லினையாக்கு தூக்கி கொடுக்குறோம். இந்த போ இல்லை நல்ல வேலை போல டிஃபென்ஸ் இருக்கிற போவே இல்லை. நாங்கள் புதுசாக ஒன்று வந்துருச்சு. நைஸ். ஒரே நிமிஷத்துக்கு வந்துடுறேன். இதுக்கு என்னென்ன வேணும் பார்த்துக்கலாம். இந்த கல் இருக்குது இந்த போக்கு. நமக்கு இன்னும் இந்த பூ வேணும். இந்த ஸ்டார் வேணும். ஸ்டார் பற்றி இந்த பூ பற்றி பூ எங்கே நம்ம போய் தேடணும் தெரியல. சரி பார்க்கலாம். அனிமல்ஸ்லாம் இருக்கு. ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு என்ன கதை? நியூ புல்லட் கடைசியாக சேஷ்னாயா வந்துட்டான். அனிமல்ஸ் இருக்காங்க. சாண்ட்ரோனிக்கும் கிராஃப்டபிள். Looks like you get what you pay for,
more, huh? Paimon likes this room a lot. Yeah, much better now that we're out of the cold. Oh, thanks for taking such good care of Paimon. Honestly, she feels kind of bad for throwing a wrench in the works. If this were anywhere else, we'd be out investigating and adventuring by now. You're right. No need to push ourselves too hard for no reason. A lot happened on our way into the city. Let's review what we've learned so far and try to figure out what to do next. Obviously, the million more question is, what is this Aritza planning? Everything else leads back to that. Yeah, that's our main goal to coming. Sure was. And so far, we've learned that in addition to the 7 Gnosis, her plan also requires a ton of energy. But 7 we won't get to Gnosis, see her ton of anytime energy soon. வச்சிட்டு என்ன பண்ண போறா? Alosha said that she went east to fight that big monster. It must be a pretty powerful one if it can blanket the whole of Snezhnaya in a snowstorm this awful. To be honest, what we're really lacking right now is information. The kind of information that only the higher-ups in the government would know. Not word on the street type of info. Paimon can think of a few people who might be able to help us. But... Paimon voice எனக்கு என்ன டிஃபரண்டா தோணுது. ப்ளஸ் ஒரு மாதிரி ஸ்பீடா இருக்கு. Right. And when we left Nocry, Sandrone specifically left a message reminding us which side we're on. So, it's unlikely they'd tell us anything confidential about the Tsaritsa's grand plan. Yeah, fair point. Besides, that Glupov place is right nearby. We've got nothing to lose, so it'll be a waste not to go. There's gotta be someone there willing to talk to us, right? Maybe Arlecchino or Sandrone? Or possibly Tartaglia, but it's unlikely we could sweet-talk Arlecchino, let alone Sandrone. She basically told us to stay in her lane already. Yeah, the last time was all the way back in Fontaine, right? Too bad we missed him in Nocry. Apparently, he came to help out. Hello. Is there a traveler in Paimon in there? That's Alosha. Come in. Hello, I'm Dr. Luneva. Alosha mentioned that one of you is feeling a little under the weather. I see. So you're my patient today, yes? And you're, Faye, I presume? Good question. Paimon's not too sure either, but she's definitely not the same kind of Faye as the ones we saw at the train station. Is that gonna be an issue? Not exactly. It's just, I'm used to treating human patients. Fae tend to be far more resilient than even the healthiest and most long-lived of humans. But don't worry, I do have some experience treating Fae. I've even diagnosed plenty of cats and dogs in my time. Safe to say, I have a fairly eclectic range of expertise. It'll be fine. Paimon's basically the same as a human, right? We're no different when it comes down to it, are we? More like you don't eat enough. The more talking you do, the more you need to eat. Now, please take a seat. Okay, vital signs are good. Test results are all within normal ranges. I don't think it's anything serious. More than likely, you've just caught a cold. I can give you some medicine to tide you over. But as long as you rest properly for the next couple of days, you should feel better. Make sure to keep an eye on your temperature, though. If you find yourself with a persistent low-grade fever, or if your symptoms don't improve, just contact me again. Sounds like there's no cause for alarm. Thank you, Doctor. You're very welcome. Just doing my job. I'll leave you in peace now. Time to visit my next patients. Take care. You heard the doctor. Best you rest up here for a couple days. No sightseeing for the time being. All right, then. Guess we've got... I have to get back to it. If you need anything else from the doctor or me, go to the Hunter Trade Station in Zolny. The boss there knows how to reach me. Hey, no big deal. You saved my life in the Shadow Realm. This is the least I could do. See you. Okay. Next என்ன பண்ண போறோம்? பரவாயில்லைங்க, நிறைய கேக் வச்சிருக்காங்க. All right. Time to find Child and see what he can tell me. சைல்டு இங்க இருப்பானா? ஓ
இங்க இருக்கானே. அதுக்கு மேல இருக்கு. ஏற முடியுமா என்ன? ஏற முடியாது. அப்ப மேலேருந்து எங்கே பிடிக்கணும் போல. இந்த வள்ளி பிச்சை எடுத்துடலாம். சரி இப்போதைக்கு இது வேணாம், அப்படியே போவோம். கருடா ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ஹாய் பேபி ப்ரோ, வாங்க 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 ப்ரோ. நானும் இதில் எடுக்க ட்ரை பண்ணேன், எடுக்க முடியல. ஏன் நானும் அதை விட்டுட்டேன், வேறு எடுக்க போயிட்டேன். என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? அதான் ஆர்கன் கொஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் தலைவர். ஏற்கனவே போட்டு வச்சு எங்களுக்கு காணுமா? தெரில எங்கே இருக்குன்னு. சரி அப்படியே போவோம், அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். செஸ் இதைத்தான் இன்னைக்கு தமிழில் வச்சிருக்கணும். Hold on. Please display your invitation letter or permit. Glupov does not accept meeting requests without a prior appointment. You'll have to apply per the advertised booking process and wait until your invitation letter is issued. Might I ask who you're hoping to visit? Another one who thinks the rules don't apply to them. I don't understand why people think they can just talk their way in here. You don't just show up and land a meeting with a harbinger. But I have to go through the motions for protocol's sake. Honestly, it's such a waste of time asking when I already know what the answer's gonna be. Wait a moment. I'll pass on your message. If child is unavailable, you'll have to go through the proper procedure. என்ன சாப்பாடு தெரியல ப்ரோ, தோசையாக தான் இருக்கும். Lord நானும் Child is a இதை busy தான் man. பண்ணேன், He's நீங்களும் அதை probably not in பண்ணுறீங்க. Glupov at சூப்பர்யா, present. கொஸ்ட்டு போக If I were you, I'd என்ன cut your இருந்தாலும் கலெக்ட் losses. பண்ணிட்டே No போயிட்டே point waiting any இருந்தேன். longer. சேமியா அது மட்டும் மேலே ஏறி எடுக்க முடியல. சரி Even if you two are old friends as you claim, please understand that the Fatui Harbingers are often busy with their official duties. They tend not to stay in Glupov for extended periods. Next time, stick to the rules. You'll make life easier for both of us. Greetings, Lady Marionette. I'll take care of our guest here. It's his first time in Snezhnaya, so it's no surprise that he doesn't know the rules yet. I trust no choice words have been exchanged. No misunderstandings I should be aware of. No, Lady Marionette. No incidents to report. Whew. That was a close call. Good thing I played it cool. Is that right? Good to know. Wait, where's Paimon? Under the weather? That's hard to imagine. She's always buzzing with energy. I take it she's still adapting to the climate. Happens to a lot of people. It's even colder here than in Nodcry. Has she seen a doctor? I can get you one if you need. All right then. Well,
Let me know if you run into any other problems. Why else? I was just about to sit down for some much-needed tea time when I heard that an old friend of Tartaglia's had shown up outside. No appointment, nothing. And, as obnoxious as it may be to show up uninvited at Glupov, I couldn't help but take pity on the poor soul who was waiting outside in vain. So I had no choice but to abandon my freshly brewed piping hot tea and come to see this mystery guest for myself. Well, I felt our time working together in Nodcry warranted some courtesy. I couldn't exactly let you freeze to death out here in the wind. Unfortunately, I can't invite you inside either. The rules of Glupov wouldn't allow it, and as a harbinger, I have to lead by example. On the plus side, Snezhnaya actually has some class, unlike Nasha Town. Torchlight Books has a very nice selection of teas and cakes, so we can catch up there. Your treat, of course. Because I already wasted one perfectly good cup of tea today. Tea தான். எங்க போணும்? திரும்ப இங்க போணுமா? பாடி. இப்போதைக்கு தேவையில்லை போலாம். I've ordered for the both of us. No objections, I assume. I'm sure you trust my taste. Okay, let's get down to business. I'm guessing you don't actually have any urgent business with Tartaglia, per se. You just want information, right? Wanna take a guess? Of course you'd say that. You shouldn't underestimate Counselor Tartaglia, you know. That's right. I'm sure you've heard of the Snezhnaya Vetcha by now. Well, he's busy preparing some paperwork for their next meeting. They'll be discussing yet another extension to Project Stuzha. It's basically all anyone cares about in the Vetcha these days. Yeah, he's more of the shoot first, ask questions later sort, isn't he? It all started with a very detailed letter that Capitano left for the jester, Piero, before leaving for Natlan. In that letter, he detailed the future arrangements for his subordinates. All of his key people were reassigned to Tartaglia. I guess he'd already prepared to leave us for good all the way back then. But Piero didn't reveal the contents of the letter until the events in Natlan had concluded. That was his reaction, too. Why me? With a bewildered look on his face. He'd always assumed Capitano looked down on him. He was a man who kept his thoughts to himself and barely spoke to him the whole time they'd known each other. But he occasionally brought Tartaglia along to my tea parties back in the day. So to the rest of us, it was clear that Capitano had quite a lot of respect for his young comrade. By the rest of us, I mean my tea party regulars. Arlecchino, Rosaline, and... actually, not Columbina. She was probably oblivious to it. Anyway, then the Liu-S situation happened. Normally, it took a lot to get under Capitano's skin, but that time he was furious. It's not really my place to talk about it, though. You can ask Tartaglia about it sometime. Basically, Tartaglia probably had the wrong idea about Capitano all along. Right up until Piero revealed the letter he'd left behind. Capitano believed that despite Tartaglia's immaturity, he showed great potential. Plus, he possessed a kind of purity rarely seen among members of the Fatui. என்ன கலர்? பச்சை. தினச்சுனா அப்படியே. இன்னும் லிங்க் அனுப்பலையா அவ? லிங்க் அனுப்பணுமா? ஆமா, போட்டோ வச்சிட்டேன் நான். லிங்க் அனுப்பு.
Yeah, it's one of the few things that I'd agree those two have in common. But there's one other reason why Capitano chose Tartaglia to assume command of his troops. He knew that after he was gone, several of the others would swoop in on his army like vultures. With the ones who stood to benefit the most being the Rooster, Pulcinella, and Regrator, Pantalone. Once they divided Capitano's troops between them, they'd be more powerful than ever. So, you can see why Capitano chose to hand that letter to Piero, right? Exactly. Piero also needed to back a Harbinger as soon as possible. And all things considered, Tartaglia was the best choice. Even though Tartaglia has had the support of Northland Bank for a long time, he and Pantalone are ultimately not cut from the same cloth. I'd say Capitano made a good judgment call. Anyone else caught in this situation would probably feel like they'd been hung out to dry. His best course of action will be to distance himself from any shady business. What? What's the point in having a tea party if you don't spill a little tea? Besides, none of this is confidential anyway. Ask any journalist out there. They'll give you all the lurid detail. You'll see it firsthand if you ever sit in on a session of the Snezhnograd Vecha. All the factional strife, whether open or unspoken, it plays out for all to see in that one little room. Having a voice in a Vecha is the only way to steer policies in your favor. So, every person in that room represents a particular interest group. Pantalone, for instance, represents the financial sector, and Tartaglia represents the Fatui soldiers. Personally, I have no interest in political jousting. But since I have a number of engineers and researchers under my command, I have to make their voices heard. Then there's Pulcinella, the linchpin of the Vecha. He represents politics itself. Everything involves him, so nothing can bypass him. Any issue that comes up, he knows how to mediate. That's what the Tsaritsa values most about him. இந்த பச்சை தானே I'm starting to see why everyone is so frustrated with the way things are. But all a complex... All right, I'm done carrying this conversation. You must have known that you can get the info you needed from me. So why was Tartaglia the first person you asked to see and not... I just don't understand, that's all. Anyway, do I wait. Oh, I think I know what it is. Columbina passed on my message to you before you left Not Cry, right? I only meant you should be mindful of which side you're on. Is that actually why you didn't ask for me? Because you took that to heart? Fair enough. It's not your fault. I blame all these politicians I've been hanging around with lately. Always beating about the bush when they talk. I guess it must have rubbed off on me. Anyway, just ask for my help next time, okay? Little things like this are no problem. Lady Marionette. What now? Can't you see I'm on my break? Whatever it is, just leave it on my desk. I'll look at it later. Sorry to disturb you during your break, ma'am, but I'm afraid it's an emergency. Isn't it always? I've told you before. Fixing the tracks and transporting ice blocks does not constitute an emergency. The equipment in Svietlolaitovka is in urgent need of maintenance. With how the weather's been recently, we suspect that the cause is a buildup of snow, exceeding the maximum weight limit. The supports on one of the machines broke and fell, awakening a dormant beast and leaving many of the ice miners trapped in a nearby ice cave. Luckily, Odette's team was nearby and launched a rescue operation, but we're still facing a severe manpower shortage for both the rescue and engineering teams. I guess that's it then. Our tea party will have to end here. I'm the only engineer you'll need. Do you actually want to come with, or are you just saying that? Nice of you to return the favor. I'll have a couple of people look after Paimon. They can let her know that you had to step out for a while. And honestly, I'd rather have your help than anyone. Then let's go. If anything happens to Paimon, you'll be answering to me. Yes, Lady Marionette.
இங்கே போணுமா? எப்படிடா? இந்த இடத்துக்கு எப்படி போகணும் கேட்டுச்சு? ஓடியே போகணுமா? ட்ரெயின் வழியா போலாமா? They weren't exaggerating. This is really dangerous. It's a good thing only one of them broke. From what I've been told, most of the trapped miners are over in that direction. Yeah, you do that while I check the rest of the equipment. Meet me back here as soon as you're... I have to... Don't go any further. It's too dangerous here. There's a highly aggressive monster on the prowl. You need to leave, now. Ah, I see. You're the backup from Snezhnaya. Well, I'm Odette. Good to meet you. Ah, so this is Odette. She was the first member of the Fatui on the scene. There are 5 people trapped in the cave. Monster type is unknown, and so is its location. Let's go. Careful. Something's moving. This must be the monster's shadow. Looks like a tough opponent. Stay back! Together. Witness the snow swan's grace. Pirouette. எங்கடா அந்த monster? I see them. They're right behind the monster. The monster seems very agitated. It could attack at any moment. Let's make the first move. Take this! Bellowing thunder! Shadow me. Waltz of the snowflakes. Let's begin. Thank you for saving us. We'd have been monster fodder otherwise. Thank you. You're welcome. You should be safe now. Follow this route. Thank you. இவ்வளோ ஹார்பெஞ்சரா நான் ஓடிட்டு
உன்னோட கண்ணு பக்கம் இறக்குற மாதிரி இருக்கு. I've searched the area. Pretty sure the monster made a tactical retreat. Yeah, but with us here, it won't be coming back. And it may be small, but don't be fooled. It's a ferocious beast. People are just food in its eyes. It's lucky we got here when we did. The trapped miners have been successfully evacuated. Time for us to leave. Wait, this place. There's something unusual about it. What is that? I don't know. It's back? Guess it has family. This way. Run! Thanks. Let's get out of here. ஏய், அது என்ன பேசாரு? என்ன பவர் யூஸ் பண்ணாங்க இப்ப? ஜியோ பவரா இல்ல என்னது? என்னோட கலெக்ஷன்ல ஒரு ஃபீச்சர் கொண்டு வந்திருக்கு. இந்த traveler equips this increase by 16% போடு. It's like it's not the hits on upon the center maybe to okay the center. Even character is not on the field. Traveler செதுக்கி இருக்கானுங்க போல. பட் traveler-ஆல traveler no weapon. Pistol. சூப்பரா கொடுத்துருக்கானுங்க. Everyone's accounted for. We managed to rescue them all. We also placed a sign at the entrance to the cave, warning people to stay away. You really held your own today. I still don't know your name. Don't think I've seen you before. I'll remember the name. All right then. See you. Hello, Lady Marionette. I hear the rescue operation was a great success. I knew I could count on you. What brings you here, Odette? Here for a performance? No, a Fatui mission. I happened to be nearby and heard the crash. She hasn't introduced herself then. Odette is the prima ballerina of Snezhnaya. She's quite the celebrity. If you ever hear people mention the two crowning jewels of the Korolievsky troupe, they're talking about Odette and the prima donna, Vodyanitsa. On top of that, Odette's also a rising Fatui star. It's looking likely she'll inherit the title of the Fair Lady. She learned all her combat skills from Rosaline herself. Used to be one of her most valued subordinates, too. You flatter me, Lady Marionette. If she's Rosaline's protege, that makes me... Never mind. There's no need to bring it up. No point making things awkward. How's progress on your end, Lady Marionette? Equally successful. I finished reinforcing all the equipment. Took me a little longer without Polonia's help. But the outcome is the same, of course. Even if the heavy snowfall summoned by that monster lasts for another 3 months straight, this equipment won't give way. All right,
Now that we're done here, it's time to get out of this blizzard. Sure, but Snezhnaya will send some first. Pantalone needs to approve the budget. Then Pulcinella has to sign off on the plan. That's the rough process anyway. Could take anywhere from a couple of weeks to a couple of months, depending on how smoothly it goes. Yup, nothing we can do about it. There's a whole stack of incident reports like this back at the office. The snow has eased a little for now, but there's no telling when that will change with that monster still at large. Fuel for heating is in short supply, and relief is weeks away. There's no immediate threat to life, but it just feels like there should be a better way. Hey, quit daydreaming. Let's get back to Snezhnaya. When did you get a new sword? I found it in a cave. It handles pretty nicely. இங்கே போகணுமா? பரவாயில்ல, சேஷ்நாயால டெலிபோர்ட் ஆனோடனே ரைட்லேயே இருக்கும் போலயே. லைக் நாட் கிரே மாதிரி. கரெக்டாக வந்துட்டான் டட்டாக்லியா. Huh. Well, if it isn't Counselor Tartaglia, Mr. Big Shot himself. Go easy on me, all right? I'm still recovering from the interrogation the real big shots put me through. Hey, comrade, it's been too long. I heard you came looking for me earlier. Nicest surprise I've had in a while. Good to see you too, Odette. I'm guessing you guys just got back from Sviatlo-Laidovka. How'd it go? Crisis averted? It went fine. How about you? Any new developments? Not really. Same as ever. Growing opposition to Project Stuzha, and the usual rebuttals are starting to ring hollow. The results of the mock vote were pretty dire. Pulcinella was fuming. I've never seen the old man so angry. That's not good news. It takes a lot to rattle him. Yeah, obviously if push comes to shove, there are ways to crack down on dissent. But... Sorry, I have to ask something. This is going to sound... Huh? Of course. It sounds to me like everyone's tearing their hair out trying to figure out how to deal with opposition to Project Stuzha. But what exactly is this project's purpose? And how can it be so important that even people like you two refuse to stand up for the ordinary people of Snezhnaya? Interesting. I gotta hand it to you, comrade. You sure don't mince your words. Excuse him? What does he mean, refuse to stand up for ordinary people? Oh my gosh. How does he dare speak to the Harbingers like that? Are you interrogating us now? It's okay, Sandrone. Let me explain. I think I understand where he's coming from. If I could, I'd take your side right now. In fact, my position's very similar to yours. I've only held back on casting a dissenting vote in the Vecha because the Tsaritsa would never let me get away with it. Still, I have a responsibility to the Fatui armed forces, so I do what I can to make their voices heard. Most of them are just regular folks from small towns far from the capital. I'm sure you've seen how much those kinds of places are struggling right now. Oh, and for what it's worth, I'm from Erepasak myself. Things aren't going so swell there either. The Tsaritsa wants to create a better, safer future for the people of Snezhnaya, but she's thinking long-term. I don't doubt that from where you're standing, Project Stuzha seems to be creating all sorts of issues for everyone. But considering the Tsaritsa's vision for the future, these are sacrifices worth making. Sounds cold, I know. But I promise it's not as black and white as it seems. Maybe Sandrone and I can't oppose Project Stuzha outright, but we're constantly raising our concerns in Vecha meeting. And even though we can't put an end to it, there are plenty of other ways to make a difference. We're trying everything we can think of, and so is Pulcinella. I respect Her Majesty, the Tsaritsa, and trust her decisions. But at the end of the day, I'm still just a normal guy who cares deeply about my homeland. And my family, who all live here. There's no way I would ever abandon them. As contentious as things can get within the Vecha, there's no selfishness or malice behind it.
Everyone wants to get through this period as smoothly as possible. The issue is that there's no way of pleasing everyone under the present circumstances. Most of the time, we're trying to decide on the lesser of two evils, but that is not the same thing as being blindly loyal to the Tsaritsa. No one's got their head in the sand here. We're all well aware of the way things are. In fairness to Snezhnaya, she rushed to Svietlo Lidovka's aid the moment she heard that people were in danger. And even Tartaglia, who used to only care about the thrill of the fight, is clearly doing his best to rise to the demands of his new role as counselor. Hey, come on. There's only so much we can say, so don't press us too hard. Look, I know how untenable the Tsaritsa's position looks. If you don't, maybe you've heard already. But she's currently leading her army on a campaign to the east to defeat the monster that's been causing these brutal blitz. Striking that monster down will be a significant step in dealing with the as laser-focused as she is on realizing her lifelong ambitions. She's still putting time and energy into to me. That says a lot. If she thought Snezhnaya and its people didn't matter in the grand scheme of things, why would she waste her time on something like... Thanks. I meant every word I said, though. I wasn't just trying to placate you. I've already done more than enough diplomacy for one day. I still think this our two harbingers have made their positions very clear. But there are many others in the Vecha who must feel trapped, and I think it's a very valuable quality to be willing to speak one's mind, despite the risk of offending powerful figures. You can say that again. I highly doubt we'd feel the need to explain ourselves so much if we didn't know you so well. Forgive me, adventurer, but... Oh, haven't you been Easier said than done. I like to think I'm not the kind of person who goes around busting open people's old wounds. I've only learned his name so far, and no details of his experiences. Is something wrong? Uh-oh. Is there no avoiding the subject of Rosaline? No, it's just... This is the world-renowned traveler who helped resolve the storm terror threat in Mondstadt, cleaned up after the mess I made in Liyue, and then went to Inazuma, where there was a duel before the throne, in which the traveler defeated Rosaline. Oh. I'm sorry. I didn't think you two would be seeing much of each other, so I figured it wasn't worth bringing up. It's fine. It was a long time ago. Sorry. I just remembered that we have a rehearsal coming up. Please excuse me. I should get going. I've mentioned this to you before, remember? She was Rosaline's most valued subordinate. But they didn't actually get along. Not that Rosaline was really the type of person to make friends, but... death has a way of resolving a lot of conflict. Don't let it weigh on you. Odette has a very different personality from Rosaline. Give her some time. I'm sure she'll work through it. Oh, by the way, where's Paimon? It's not like her to hide away. She hasn't been feeling well, so she's resting at Podvorier restaurant. I got a couple of my people to look after her while we were gone. Oh, right. Sorry to hear that. Poor thing. Reminds me of when Tonya was little. She really felt I felt so bad for her seeing her lying in bed, coughing. She was so mature for her age, though. Whenever someone came to visit her, she'd greet them with a smile. I'm sure Paimon's... You're a little short on manpower, right? Let me have a couple of my people take over for yours. I'll send my most capable and reliable. They'll make sure Paimon can recover in peace. Well, that would be great. Your people are more qualified. Hey, don't mention it. I'm sure you have things to do. Hopefully this takes a load off your mind. So no more accusing me of not being on your side, all right? Already? That was quick. I'm afraid I can't help you there. Our director's recent movements are confidential. Even we're not in the loop. If you hadn't told me, I never would have known he'd gone south. I assumed he'd been in Glupov this whole time. Well, I guess I'd better go sort out Paimon's security situation. I have some other work to catch up on at Glupov anyway. Me too. I have an incident report to write up. Let's leave it there for now. I guess everyone's in a difficult position. But Tartaglia's right. I have things to do.
things I want to do. To start with, I should ask Alosha if he knows any way to help Svietlolaidovka. இன்னைக்கு எவ்வளோ கலெக்ட் ஆயிருக்கு. ஓ Snezhnaya. நம்ம மான்செட்ல இருக்கோம். இது எவ்வளோ வருது? $25. எப்படி நின்றுச்சு? ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட். Versions highlight. Travel guide. Continuous.
ஈவெண்ட் வந்திருக்கு. சூடாக மாறுது. Opening how the okay guys, Primo's வந்திருக்கு. ஓகேவா, அப்படியே நிறுத்திக்கலாம் லைவை. எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ, பாய் பாய், டாடா, நாளை சந்திப்போம்.